two, one, and we are live. Hello, what's going on, everybody? Welcome back to another episode of whatever this is, this weird podcast and whatever. Uh, আমরা হচ্ছে আজকে today is the fourth episode of this, and we are going to talk about stand-up comedy today. So basically stand-up comedy নিয়ে আমি করার জন্য মানে podcast করার জন্য I have chosen the one person I could have a proper conversation with, like for example আমি যদি I can bring in some veterans like যারা হচ্ছে অনেকদিন ধরে stand-up comedy করতেছে and whatnot, but I chose মানে I wanted to bring someone যে হচ্ছে মানে would be much more of a who would have a conversation with me, যেখানে হচ্ছে আমিও রিলেট করতে পারবো, সেও রিলেট করতে পারবে, as in like if the both of us we got into comedy around the same time, like আমিও হচ্ছে যখন শুরু করছি ও হচ্ছে তার like within a week I think had his first ever stand up performance. So basically we're joined today by Maheen Ibraheem. Our guest today is Maheen Ibraheem, and he's going to join us in a few moments. I think he is having a little actually this is completely my fault because আমি হচ্ছে I woke up late, তারপর হচ্ছে আমি একটু আগে ভাত খাইছিলাম, so হচ্ছে মানে and everything and my internet was acting up, সেই জন্য হচ্ছে আমার ওকে লিংক দিতে দেরি হয়েছে। এখন হচ্ছে he's coming in anytime now. I have sent him the link and I'm sorry it's মানে I'm blabbering on about weird things now. But how are you? Who are you? There are six people here, six people in the six viewers we have right now, and comment whatever you want to comment. I just want to know who's there and who's not. I can see your comments and everything. All right, let me introduce you to your guest. Here is Maheen Ibraheem. Yo, what's up, man? And I can see you. You can't? You still can? I can now. I think there's like connection issues from my end. There we go. Hey, there might be connection issues from my end as well, man. True. That's what's up. I think we got this. I think I should like turn on the hotspot in my laptop real quick. How many people are here so far? So far there are 4, I think. Yeah, there were 6, but I think because of the connection issues and because we couldn't talk, like আমি হচ্ছে বুঝছো মানে this is very stupid of me. আমি হচ্ছে মানে I fell asleep মানে 12টার দিকে। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে মানে I thought of going to sleep মানে আরো আগে, হ্যাঁ, কিন্তু হচ্ছে মানে I didn't for some reason, মানে আমার ঘুম পায় নাই ওর নাকি আমি জানি না, 12টার সময় ঘুমাইছি, তারপর হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ করে দেখি 5:10 বাজে। I had to মানে brush my teeth and everything, তারপর হচ্ছে খাওয়া দাওয়া করে আমি লাইক আমি তোমাকে করতে নিচ্ছি, সাথে সাথে দেখি আমার ইন্টারনেট কানেকশন চলে যাচ্ছে। আমি লাইক what the fuck, মানে এখন কেন, why does this have to happen now? হ্যাঁ, তুমি যখন আমাকে মেসেজ পাঠাচ্ছ না যে হচ্ছে it's almost time now, হ্যাঁ, আমি হচ্ছে দেখতেছি আমি লাইক fuck, my internet is not working, what am I going to do? ভাত খাইতেছো তাড়াতাড়ি, rubbing off the sweat bead and stuff. Damn. হ্যাঁ, তো আমি আর কি সবকিছু করতেছিলাম একসাথে, তারপর হচ্ছে তোমার দেখি যে মানে ফাইনালি আচ্ছা it worked. তারপর হচ্ছে আচ্ছা, so we have 4 viewers right now, and for my audience that don't know you, would you kindly introduce yourself? Who are you and what do you do? Reed's audience, I am Maheen Ibraheem. I am an amateur comedian. I've been doing comedy for some time now, which is a funny way of saying that I am poor right now. So yeah, you know, thanks for showing up, hanging out with us for a little bit. You guys can totally feel better about your lives compared to mine. And that is to go here. Oh, come on, Reed. You got a job, you got that bread. আচ্ছা,
শুনো, so basically হচ্ছে আমি I wanted to know. Yeah, I will actually I will share my experience as well, but sure, of course. I want to know that why you got into comedy. Like what was the first thing that popped up into your head that you thought that yeah, I'm gonna go into comedy. I'm gonna start doing stand up. I'm gonna write jokes and whatever and whatnot. Well, Like funny. it all started when I couldn't have sex in high school, and I was like, you know what? This is all I have right now. Honestly, I should just spec out everything I have on trying to be funny, and nah. But for real, like I think it was like a childhood passion of mine to like do comedy and stuff. I grew up watching, just like you, Bill Burr, Dave Chappelle, all those big time comics, and I was like, dude, I really got to do this. আর আগেও শুরু করতাম, but yeah, আমি আসলে like ঢাকার মধ্যে এরকম দেখি নাই, but then like I got into contact with like Third Space and stuff like that, and I was like, okay, this is a shot. I give it a shot, and I'm like, oh shit, like people actually like me, and I'm like, okay, I think I can probably do this. I really enjoyed it. I was totally nervous, really anxious, but yeah, I think it has been like a long-term like plan of mine, like a childhood dream of mine, really, and that's pretty much how I got into it. What was your age when you thought we met at your first show, right? Yeah, Do you remember that? Yeah, I do. It was your second time, and it was my first time. I had the Matt Murdock glasses and stuff. Yeah. You had the Matt Murdock rounded glasses and stuff, and you Looked like you I told had me Down if I syndrome. you told me if I have Tourette's or something because I blink my eyes too much. Yeah. You look like Ethan from from the Hee Hee podcast. H3. Like the fucking H3 podcast. Dude, damn. That's what you look like. Yeah, so basically I'll tell you my experience, right? So I never actually thought of doing comedy that much. Like it wasn't a thing of mine that I wanted to try out a lot. Like it happened all of a sudden because I used to go on this live rants, right? When I used to go on Facebook live rants, like before we met, I was like late at night, 2 a.m. at night. I used to have like these urges to go live and just scream at people. Yeah. And for some reason, I used to see that people like that thing. Yeah. So I'm like, wow. So and I used to post jokes once in a while. Like one of the things that happens on Bangladeshi Facebook is people get very upset when you react to anything. Yeah. It's a thing that I've noticed. Like, mysterious. If you're reacting to something, that means that your content is shit or whatever. I don't know. Your profile, you can react to anyone's profile picture, even if they look funny. Right. Like it's trying to make like a joke post, like a joke profile picture. You still can if you react, it's considered as rude or something. So I was never like that. I used to be like, I need to get those reacts. That's a reaction that আমি honestly I give আমি হচ্ছে জিনিস পাইতে react দিই only then when I have at least forced textile আছে না যে এইটুক like এইটুক না হলে আমি হচ্ছে কখনো react দেই না। I know people are like এরকম করে react দিচ্ছে, but I don't do that. I do it only when I have a force left. It's actually funny, like আসলে হাসি আসলে then I do it. So basically but I always used to think of it like this way যে people give জিনিস পাইতে react মানুষও দেয় হচ্ছে এই কারণেই যে হচ্ছে because they makes them laugh. They actually laugh, yeah. But in many cases the case isn't actually like that. তো হচ্ছে তারপর আমি হচ্ছে I posted a few jokes, and and I think my actually yours and my difference in experience varies because আমি হচ্ছে when I got into university and আমার হচ্ছে I presentations দেয়া লাগতো, that was something that I hadn't done
that much before. Like I many people don't know this, but I used to sing back when I was a kid. I grew You up, stream. yeah, Oh huh? shit, that's what's up. Okay. You said you used to stream? That's No, what you said? sing. I said sing, Sing. Oh SING. shit. Yeah. হ্যাঁ, So আমি cover basically, করতে I used এই ছেলে গান গায়। no, I used to perform back in like second grade or third grade. তখন থেকে I have been performing. Yeah. স্কুলে Yeah, ইয়াতে like I don't have a problem going in front of crowds. So sure. basically, যখন presentation শুরু হয় in university, I also always found that I have, even if I have 3 minutes, I'm going to crack at least one joke, even if it's a serious setting. Yeah, Like yeah. আমি হচ্ছে, my first ever presentation in university was about the ICT Act, the 2018 ICT Act that is so controversial now. Yeah. Do you know that? Mhm. Because I Yeah, was doing an academic paper on that. Yeah. And I cracked a yeah. joke in the middle of that, and my teacher laughed. Yeah. So I was like, Damn. oh, all right, all right, I can do this. So basically, then I asked my friends, would you come see if I do well or anything? Then a bunch of my friends showed up to this open mic. একটা ইভেন্ট চলতেছিল EMK সেন্টারে, and there was this And open mic, and remember? I thought that I should do it. Then I did it, and I sucked the first time. I sucked. Uh, মানে I yeah. I wasn't. I would have bombed if it wasn't for my friends. Like my friends kept laughing at my whatever the fuck I said. Yeah, I was like they was forcefully laughing. I'm like, You're like hi, my hyping up name the is crowd Rin. and Yeah, I'm like, hi, getting my in name the is title. Rin. And they're I'm like, what the? You're like, hey guys, and then they're like, ah, this is hilarious, laugh. Laughing for no Yeah, reason. yeah. That was basically my first time, and I had trouble like because and the crowd I thought the crowd would be young. Yeah, so I wrote my messy joke, right? Like the messy Yeah, yeah. Like, masturbation joke that so basically damn. I thought of doing that. হ্যাঁ তারপর Yeah. হচ্ছে আমি স্টেজে উঠে দেখি কতগুলো আঙ্কেল বসে আছে, হ্যাঁ আঙ্কেল আন্টিরা বসে আছে। এখন তারপর হচ্ছে আমার পাশে ইভেন্টের অর্গানাইজারকে আমি জিজ্ঞেস করতেছি কি, আচ্ছা ক্যান আই ডু আ ফ্যাব জোক? তারপর হচ্ছে সে বলে যে আই উড প্রিফার ইফ ইউ ডিডেন্ট। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে আমি জাস্ট মানে and that threw me off off my rhythm. I thought that would be a thing. Yeah. I think that is one of my funniest jokes. And stuff. And you thought it was your like one of your best. I know what you mean. Yeah. Yeah, yeah. So basically, I couldn't perform that, and that threw me off my rhythm. So that was basically. How was your first time when you went up on stage You that were day? there. You Yeah, I were was. there. I was there. You were great, though. I mean, Yeah, you killed. You killed. People laughed. I fucking owned it, dude. Not gonna brag, but I fucking killed it. Yeah, you But did. um, dude, that shit was like that was like a huge like character moment for me. Like you said that you're really used to like stage performing, like performing in front of crowds and stuff. For me, that was like, and you're gone. For me, that was like, you I'm know, here. I'm here. uh, I just want it to was give like you a the really whole new, screen. That's why. yeah, it was for me. It was like a really new thing, and I was like extremely like scripted and really rehearsed, and I was like really trying to, like make it happen. Like I really wrote the joke, I really worked into it, I like tested it with some friends and stuff, and yeah, it was really calculated, it was really measured, like I really set timers and stuff, and I think most of that, like most of all those calculations and all those forethought, I think it went because I was really anxious, like before I was about to go on stage, dude. But Max was super friendly, like, and the audience were super supportive. I was really lucky to like have a really supportive, friendly audience when I was starting out. And those are like the kinds of people, like, because most, like, some of them are actually performers and they bring their friends along, so they know that dynamic. They know what it's like. Like they know how pressure, like the pressure of like performing and stuff. Are you frozen or am I frozen? What's the deal here? Man,
all the days I could have an internet problem, and this is the day I have an internet problem. Acha, if anyone's in the 6 people that are watching, could you comment if I am frozen or if Maheen is frozen? I can't really tell. Maheen is frozen. All right. Maheen is having some connection issues, I think. So basically, I'm gonna say a few things about that entire dynamic of having performers as your audience. Like I think that's a very important. Let's like hold up for a second. I need to like test my connection with the hotspot and stuff. Yeah, Because sure. you totally like cut off for a second. Were you like saying anything in the middle there? No, you were just speaking and you were just gone all of a sudden. Oh, I was gone all of a sudden. Yeah, so there's clearly connection issues here. Give me a moment, okay? So basically, acha, let me talk about the entire dynamic of having performers as your audience at Third Space. I mean, Third Space is a really good place to start out, like start perform anything actually, because Third Space has created this environment. Like every open mic, there's this huge audience of like at least 50 or 60 people, and they're very supportive, and they they clap and they cheer of whatever it is you do. I mean, I have seen comics go up. I don't think they were necessarily comics at all, but just they went up and people were like, "Whoa, yeah!" They weren't funny, but people were supportive. So that's the thing that Third Space brings into the uh, entire. মানে আমি আসলে I have performed in a very কম জায়গায়, যেটা I think Maheen has performed in places in more places than I have. So basically যখন হচ্ছে আমি I think most of my performances are in Third Space. তারপর হচ্ছে I did one in গুলশান and stand up ঢাকার জন্য একটা করছিলাম of এখানে এই যে um, মোহাম্মদপুরে এরেনাতে. And the other times আমি হচ্ছে most of my times I performed in Third Space, and Third Space এর ব্যাপারটা হচ্ছে কি, whenever I go in there is someone I know. হ্যাঁ, there is someone I know from before যারা হচ্ছে ওখানে থাকবেই. হ্যাঁ, like the first আমি হচ্ছে hopefully the connection is better now. হ্যাঁ, hopefully. তো আমি হচ্ছে মানে as I was saying, তোমার হচ্ছে Third Space আমি যখনই যাই, at least আমি যখনই যাই, I see that someone I know is there. হ্যাঁ, মানে someone মানে not even my মানে necessarily my internet friends, মানে the first time I ever went to Third Space. হ্যাঁ, আমার হচ্ছে মানে I don't know if you know him or not, মানে ঈশানকে চিনো? Not really. Is he a comic? আচ্ছা, no, he's not a comic. Yeah, basically, so I just see him there. হ্যাঁ, so basically he's a friend from university. So I just see him there, and I just chill out with him. So basically, whenever I go to Third Space, I see a familiar face. So I think that creates a মানে homely feeling, যেটা হচ্ছে মানে it's easier for first timers. So আমি হচ্ছে এটা বলি যে মানে first time that's if you want. Yeah, sorry, go ahead. No, go ahead. You said, what were you saying? Yeah, well, that's interesting because for me it was like completely different. You know, it was like a really new space, and I didn't really have friends there. I didn't really bring my hike buddies and stuff like that. It was just kind of me with my sunglasses and my good luck charm, you know, and that really made me like really calculate how I would perform, like my word choice, what kind of jokes I would say, like the time and stuff. And it was like a huge character moment because like as I was saying before, you had a lot of stage experience, and you like you did that ICT joke and it did great, and you're like, oh shit, like, you know, I never had that kind of thing. Like that kind of thing happened to me the first time I got on stage and my first joke killed. And that shit is amazing, dude. Like, even with, because I was a completely virgin new guy there, and even with a completely new guy, these like the audience was like super supportive. It's like they wanted to laugh, they like wanted to like they like want the comic to succeed, you know. And I feel like that's really necessary, especially for like first timers. And yeah, and then like for me it wasn't necessarily like I originally had friends there, but
it was something like I went in, and as I kept on going there and like grinding there, keeping on doing shows and stuff, I like made that place home. So it's really interesting how different our like contrast is. You went there and you made friends, basically. Yeah. I had to warm myself up to them. Yeah. So which comics did you know beforehand? Bangladeshi. Bangladeshi comics. Which comics did I know beforehand? Dude, I used to watch you know that video of Max Mistel like on TED Talk? He did a comedy routine on like a TEDx video in like Bangladesh, and I was like, oh shit, like this guy's pretty good. Like I was kind of insecure about how I speak and stuff, because I was like, dude, I don't even know if this is gonna fly well. Like, you know, maybe I have to do it in Bangla. And after I saw him, I was like, oh shit, maybe it's okay, you know, like I can totally kill it this way. I saw Navid Bhai's comedy a little bit, and I was like, okay, let's not talk about that. I saw who else did I see? I think Navid Bhai a little bit, and I was kind of discouraged after I saw Navid Bhai's comedy and then the comments underneath, because those guys, man, they are savage. Have you seen those shit? My Navid Bhai video যেরকম কমেন্ট করে, মানে মনে করবে যে নিউ ইয়র্ক সিটিতে তারা রোস্ট ব্যাটল করতে আসছে, মানে ফাটাই দিচ্ছে ভাই। And I was like, shit. I'll be 100% honest here. Hey, I don't think he's funny at all. Like he has not made me laugh once. Hey, I know. They're not even gonna let, but that's my personal opinion, right? Like I get, so basically মানে আমার কাছে অনেক কিছুই আমি the mostly thing. Oh, let me tell you about the first time. What was the first time you went to a live show, live comedy show? Live comedy show. Dude, I didn't actually do a live comedy show. Dude, I had so much mad ass anxiety. Like what I did was, you know, the fucking poetry shows in Third Space. What I did was I went to one of the poetry shows and just sat there as an audience, and I would watch Max like host and stuff and see the dynamic of the audience, so that I would understand the crowd, so that I had that level of preparation, so that when I perform, I'm like, holy shit. Yeah, dude, I got that like you were in full research mode. Like I'm gonna research, scan the shit out of all the audience. I was like a fucking Soviet spy trying to gather intel. That's what's up. Yeah, I didn't see like a live show before my performance. I think it was after I performed, I watched the other comics perform on that show, the same show you and I went to. And I kind of felt really good about myself, because they kind of really did poorly compared to me. So I could pat myself on the back there. Oh man. Yeah, that was the thing. I think that was the thing that made us friends, because আমরা হচ্ছে like where we went up. I think other than the big time comics, like I think যেদিন আমরা উঠছিলাম সেদিন কি আহমেদ আশিক ভাই আর ম্যাক্স ভাই উঠছিল? আশিক ভাই ছিল না, ম্যাক্স ভাই হোস্ট করতেছিল, আর বিপ্র ভাই বিগ টাইম কোনো কেউ ছিল না। মোটামুটি সবাই এই যে কি বলে ওপেন মাইকার্স ছিল। হ্যাঁ সো ওপেন মাইকার্সরা থাকার কারণে যেটা হইছে যে হচ্ছে মানে বেসিক্যালি আমি you and I went up. I think you and I got the most laughs out of মানে all the people that performed that day. Thank you so much. And আমরা হচ্ছে গিয়ে like আমি like আচ্ছা this dude is the only funny dude here. হ্যাঁ তারপর I'm like আচ্ছা I need to be friends with this guy. হ্যাঁ because this dude is the only funny guy. None of the other comics could make me laugh, right? So basically ওইখান থেকে হচ্ছে আবার ইয়াটা হয়েছে। তারপর dude, I remember same here man. And I was really lucky যে আমি এটা একটা ব্যাচমেট টাইপের জিনিসটা, কারণ আমি যে মানে তোমাদের সাথে যাদের সাথে শুরু করছি, মানে তুমি, তারপরে গিয়ে হচ্ছে লাবিব, dude, তোমরা দুইজন নিজেরা like on your own ways are like super creative and like passionate people, you know?
সো হয়তো আমি যদি অন্য কোনো মানুষের সাথে শুরু করতাম, আমার হয়তো এতটা ড্রাইভ থাকতো না, আমার হয়তো এতটা থাকতো না। মানে we kind of like helped each other a little bit, you know, like আমি লাবিবকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে তে দেখছিলাম, আরেকটা কোন একটা ইভেন্টে দেখছিলাম, প্রত্যেকবার একদম থিয়েট্রিক্যাল ভাবে আসে। তোমাকে আমি স্ট্যান্ড আপ এরিনাতে দেখছি, জমজমা ক্যাফেতে দেখতেছি। তো তখন ওই জিনিসটা খুব ভালো লাগে, because it's like I feel like we both at least we take this at least like reasonably seriously, and we really want to try here, and we really want to like make a considerable effort here, and like certain other people are just kind of like go in, bomb, and like get out. But yeah, I feel like যাদের সাথে আমি শুরু করছি, like ওই যে ম্যাক্স বলতেছিল যে যে হ্যাঁ, you know, you guys make friends, communicate with each other, you know, like network and stuff, and I was lucky to like have people that I could like really connect with, যে like আমরা এখনো কথা বলতেছি, আর এখন like তোমার পডকাস্টে আসছি and stuff like that. So that really dude, it really that's something I'm really grateful for, you know, because ওইটার পরে অনেকজন আছে যারা চেষ্টা করে জিনিসটা, তবে তাদের মধ্যে ওই মানে I'm not saying that they're not funny, but I don't see the like the seriousness or the passion in it. Like আমি আর তুমি ভাই, তুমি একটা কি একবার ভুলে একটা আরেকজনের জোক বলছো, এত প্যারাশনি করছো তুমি, মানে তুমি জিনিসটা এত সিরিয়াসলি নাও, এত হার্ট দিয়ে জিনিসটা করো, ইটস রিয়েলি অ্যাডমায়ারেবল। সেম উইথ মি, লাইক আমি প্যারাশনি করে জোকটা লিখি, আয়নার সামনে মুখস্থ করি। তো এরকম সিরিয়াসনেস মানে অল্প মানুষের মধ্যে দেখছি, এটলিস্ট নিউ যারা। আর লাবিবের মধ্যে তো আছে, শ্রেয়সীর মধ্যেও আছে। Man, you give a lot more effort into it. Man, I see you as one of the most hardest working comics, at least আমরা যারা আসছি তাদের মধ্যে। Like you have a script. Yeah, I see you write all your shit down, and you know where to pause, where to, when you know the exact timings and everything. You're having all these thoughts into your head, like you have it all congested into a মানে proper time level যে আমি হচ্ছে এতক্ষণ পারফর্ম করব। From the intercom, একজন কল দিচ্ছে, একটা সেকেন্ড। Yeah, no problem. So basically, I'm going to go and read a few comments, such as Shreyoshi আছে আমাদের সাথে। আরে Shreyoshi, sup man? Thank you for staying with us. Maheen is frozen. All right, Orko আছে. Yo, Orko আছে. Okay, we have a comment. Do you have something mean to say? Shreyoshi is the only person who commented, and Orko, a friend of mine. এছাড়া হচ্ছে আর কেউ করে নাই। শ্রেয়সী হচ্ছে রিজেসমেন্ট, হাহা আমার ইন্টারনেট বা আজকে। আর হচ্ছে হ্যাঁ, we just went haha আমার ইন্টারনেট বাল না। হ্যাঁ, then I froze. সবাই এই পডকাস্ট দেখে ভাববে যে ভাই রিদ মনে হয় ওই মেক আ উইশ ফাউন্ডেশনের ক্যান্সার পেশেন্টের সাথে একটা like what the fuck, I feel so weird man, please। কতজন আছে, কতজন দেখতেছে? 2 people, এখন 2 জন আছে। Like this is very normal. This is very normal for at least my podcast. People don't watch it, and দেখা যায় যে পরে যে অনেক মানুষ দেখে। আস্তে আস্তে আইসিটি ব্লগ বানাইতে হবে, কন্ট্রোভার্সিয়াল কিছু বলতে হবে, তারপরে আইসা পড়বে সবাই। And আমি হচ্ছে এইটাই হচ্ছে আমার the fun thing about my podcast is মানে it wasn't even a podcast till the মানে first episode মানে অদূর হইছে। হ্যাঁ, তার আগে আমি I thought of মানে আমার হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং টপিক মাথায় আসছে যে I need to talk about this। হ্যাঁ, তারপর I talked to someone about this on live, and I saw that people were interested in it. So আমি হচ্ছে then I went on and would start doing it. And the fun thing about this মানে low percentage of people watching, হ্যাঁ, this is মানে not a lot of people watch my thing. So the fun thing about this is I can say whatever the fuck I want. আমিও ভাই চিল করতে পারবো, জাস্ট আরাম করতে পারবো। হ্যাঁ, and my podcast is more like an আড্ডা। আমি হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে এসে আড্ডা দিই, and no one fucking watches। হ্যাঁ, and দেখা যায় যে ওই তো মানে a few of my friends comment here and there, আর এটা হচ্ছে আমার ভালো লাগে। মানে আমাদের করা উচিত, মানে we should have like a session where we encourage like the commenters to say mean shit, আর তারপর আমরা ওইটাকে রিফিউট করবো, বুঝছো? তখন like engagement থাকবে আরো, and they'll stick around more, make more mean shit. Yeah, the 5 people that are watching right now say mean shit about us. Just say mean shit about me, ঠিক আছে? কারণ রিত তো ওই কাভারটা করছে, কাভারটা সুন্দর হয়েছে। ভাই তোমার ওই কোল বালিশ দিয়ে করছে, dude, that shit, why am I not surprised?
Allah. I was like, dude, that is such a Reed thing to do, man. I was like, oh, just Reed being Reed. I was actually disappointed. Dude, actually, গান গাইছে কেন পরে গিয়ে? Dude, I wanted you to do that to like piss people off more. They're like sending me death threats. হ্যাঁ চেতে গেছে তো আরে মানুষজন লাইক সুপার ফায়ার্ড আপ লাইক এত কষ্ট করে কমেন্ট করছি 100টা তারপর হচ্ছে আইসা এখন বলতেছে যে কি একটা কোল বালিশ দিয়ে আর সং কভার করে রাইখা দিতে I'm like this is so funny I মানে ওই তো you said it yourself it's such a মানে me thing to do that's মানে I just felt like I had to do it আমি ভাবছিলাম যে ভাই ভালো হয়েছে খুব ভালো আমি তালি দিছি কি করে দেখে Allah that shit was good man also the song was good too where was the song from actually it's a song from a comic it is a song from a comic yeah it's a Bo Burnham song Allah fuck man আমি পুরাই তোমার ইয়াটা শোনার সময় I was like dude this is some Bo Burnham shit right here আমি এটা শুনি না এটা কোন ভিডিওতে ছিল একটু লেসার নাও মনে হয় and this is my friend's Mogno like হচ্ছে আমার university friend she said I want to say mean things but I don't know you acha Mogno dost তুই হচ্ছে you can say mean things about me you can say all the mean things you want about me you know me I want attention please say mean things about me আমি তো গান কভার করতে পারি না আমাকে নিয়ে একটু mean কিছু বলো say shit like dude আমি legit 3-4টা make a wish joke লিখছি and then I forgot that make a wish তো ওই যে বাংলাদেশে নাই I'm like fuck nah, the fun thing about your comedy is you have this self-deprecating thing going on yeah like it's so good like it makes me feel related মানে the first time I ever saw you perform right এখন তো লাইক you and I have this rapport যে হচ্ছে আমি হচ্ছে জানি যে like you said this is such a real thing to do or you saying যে you saying that you look like a make-a-wish kid yeah like I know that's a Maheen joke if I see it written anywhere I can say for sure যে Maheen wrote this yeah but আমিও চাই নো যে প্রথমবার যখন ওই যে ওপেন মিকে গেছি আমি লাইক প্রথম থেকে ইয়া জোক মারা শুরু করছি like harassment joke mara shuru korche I'm like god damn dude amar samasya ki like dude ekbar I was doing this joke about China and it was basically like roasting China because of the vaccine shit like the bit was basically je coronavirus ta hoyche eta hocche protomer dige buchcho and it's like coronavirus hoyche it's pretty bad but hoyche to China so samasya ki it is the most populous country in the world so you know it's literally the most people die yeah I'm like তাদের এত মানুষ তাদের one child policy আর তারা বাচ্চাগুলোকে child labor এর জন্য আর ফ্যাক্টরি নাই এত বাচ্চা হয়েছে তাদের so I'm like it's not that bad you know and then no one laughed at it and then I got mad at them and I sarcastically said that come on all I'm saying is that we should be happy that millions of Chinese people are dying why is that fucked up and then they start laughing and I'm like oh my god and tapore ki ami theme I'm like dude what the fuck is wrong I just pause for a second it's weird dude. I think this joke here it's more an interesting conversation ekটু pore hobe when you ask me questions about like censorship and stuff like that so মানে basically হচ্ছে তোমার I think it's a very common comic thing to have like to have this feeling that what the fuck is wrong with me মানে you have to have something wrong with you to be to put yourself out there in front of an audience and either get laughed at or be not laughed at which is worse like you but not really because একটা পর্যায়ে গিয়ে you feel so confident এটা আমার প্রথম হইতো when they don't laugh I'm like dude right I should probably just jump off the Golden Gate Bridge or some shit this is over this sucks I should like you know fucking vanilla ice cream bar khabo tapor ge fucking Twilight dekhbo boshe and like be depressed and shit but ekta you feel happy yeah. Oh they don't laugh
and they're just like looking at you and stuff, and you're just like, dude, what the hell is wrong with me? And you can make fun of them stuff, and then you can make fun of them and stuff, and then they laugh, not because the joke is funny, but because tara bhabe je bhai cheleta ekta pagol bhai ki korteche. Like it's hilarious. I love it. Man, most of আমার মনে হয় কি যে আমি তো হচ্ছে my jokes are mostly one liners, হ্যাঁ, and when people don't get it, তারপর হচ্ছে আমি হচ্ছে I make this sarcastic comment about this, হ্যাঁ, so হচ্ছে মানে ওইটার জন্য আমি I think I get more pity laughs, like pity laughs মানে কি like what the, মানে আল্লাহ রে, this dude is weird, হ্যাঁ, এই জন্য হচ্ছে I get more laughs than মানে হচ্ছে my actual jokes, It's fun. Like more actual jokes এর থেকে আমি হচ্ছে এইটা নিয়ে বেশি মজা পাই, যে হচ্ছে আমার হচ্ছে মানুষজন হচ্ছে মানে মানে লাইক মাঝে মাঝে আমার জোকে বেশি অফেন্ডেড হয় না, surprisingly, because I think like my jokes are so exaggerated, like tara বুঝে যে ভাই এই বেটা ফাইজলামি করতেছে. Obviously I'm joking, right? I don't mean the shit I say. I talk about a lot of crazy shit. তো ওই চাইনা জোকটা করার পর বুঝছো, ওই যে শেষ হওয়ার পর I'm like I talk to the audience, I'm like, thanks for coming, stuff like that, taka dio please, and then ki bolle there one of them was like, we didn't really like the China joke, dude. I think that was pretty and that was fucked up, and dude, I'm like, what the hell, man? Like, who do you think I am? আমার বয়স হচ্ছে 21, আমি জাস্ট তোমাদের সাথে একটু ফাইজলামি করতে আসছি এখানে. Why are you taking jokes so seriously? Like, আমি ইউনাইটেড নেশনস এর জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে আসছি, তারপর লাইক একটা দেশকে অ্যাড্রেস করতে আসছি বা কিছু একটা, ভাই আমি চায়নারে নিয়ে জাস্ট 2-3টা জোক বলতেছি মুখে, and ওইখানে প্রেসিডেন্ট লিটারালি মুসলিমদেরকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পসে রাখতেছে. So what will you be mad at, I'm like, who gets mad at jokes, It's weird. It's a common phenomenon in Bangladesh, I think. মানে one of the things that I've noticed, আমি তোমাকে একটা রিসেন্ট বলতেছি, I don't know if you've seen this or not, যে একটা নতুন ট্রেন্ড শুরু হয়েছে ফেসবুকে, লাইক আমি অমুক কাজ করছি অমুক নিয়ে টাইপের একটা স্ট্যাটাস. হ্যাভ ইউ সিন দিস? মানে হচ্ছে it's basically হচ্ছে there are new businesses popping up because of COVID, right? So because of COVID, there are like new online shops and new new entrepreneurs, a lot of entrepreneurs, a lot of creative people coming into the game and trying to, bring new products and new services to the table. So basically, because of that, there are groups of entrepreneurial groups and stuff. যেখানে হচ্ছে মানুষজন এসে, they just write that their name and what they're working for, or what service they're providing, or what is it they're working with. Like হচ্ছে ধরো আমি রিদ কাজ করছি ক্যান্সার পেশেন্টদের নিয়ে, এরকম হচ্ছে তোমার মানে এরকম হচ্ছে like they just say this and মানে the other thing. So basically people started making fun of it, as people do. So people started just posting stuff like হচ্ছে আমি অমুক কাজ করছি অমুকলে, like jokingly, and they get the haha reacts and all sorts of stuff. So হচ্ছে it started this trend, এখন হচ্ছে মানুষজন এটা ইউজ করতেছে. So I think আজকে সকালে আর গতকালকে রাত্রে I saw this post of this person, যে হচ্ছে he's also a performer at Third Space, as a matter of fact, not a comic, but so basically সে হচ্ছে বলতেছে যে হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে সবাইকে খালি ডিমোটিভেটই করতে পারি, সবাই একটু কাজ করতে নামছে, এন্টারপ্রেনারশিপ করতেছে, আমরা তাদেরকে ডিমোটিভেট করতেছি. আমরা হচ্ছে কাউকে সাপোর্ট করি না, আমরা হচ্ছে সবাইকে ডিমোটিভেট করি, আমরা হচ্ছে সবাই সবকিছু আমাদের কাছে জোক, সবকিছু আমাদের কাছে একটু জোক কেন? Dude, what are you doing? মানে whatever the public conversation is, people are going to make fun of it. And if you're a true entrepreneur, and if you want to actually help people, that shouldn't stop you. That shouldn't stop you from helping people. That shouldn't stop you from creating new businesses or creating new opportunities for people. It's not a very and the thing is, this dude is a young dude, right? This dude is my age. This dude is my age academically, and this dude, আমি আরো একই সাথে, as a matter of fact, যাই হোক, I'm giving away too much information, but fuck that. যাই হোক, so basically I have goldfish memory, it's fine. And no, but I don't know if he's watching this or not. So basically তোমার ফোন দেওয়ার চেষ্টা করতেছে এখনই.
হ্যাঁ আমার ফোন সাইলেন্ট করা আমি হঠাৎ করে তাকায় দেখবো যে পাশে 53 মিস কল মেসেজ করে বলতে যাই থাম তো তুই কি বলতেছস তুই সব হ্যাঁ সো বেসিক্যালি I get হচ্ছে what you mean. Like you shouldn't let people's critique like stop you. You should like keep moving forward, like moving forward with your business and not let হ্যাঁ what people say just, put like stop you in your tracks. I know what you mean. হ্যাঁ বাট আই ডু গেট দ্যাট লাইক আই গেট টু সাম এক্সটেন্ট আই গেট দ্যাট মানে ডিমোটিভেটিং ওয়ার্ডস হাউ মাচ দে কুড ম্যাটার এন্ড হোয়াট নট হ্যাঁ বাট তার থেকে বড় কথাটা হচ্ছে কি মানে আই থিঙ্ক পিপল শুড বি অ্যালাউড টু মানে মেক ফান অফ থিংস যেটা হচ্ছে আমরা একটা কমন প্র্যাকটিসের মধ্যে আনতে পারিনি লাইক মোস্টলি like let's talk about censorship now since আমরা হচ্ছে we Bring that since controversy, dude. হ্যাঁ since আমরা হচ্ছে যে আমরা এমন একটা এনভায়রনমেন্টে আমরা এমন একটা সোশিও পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্টে তারপর আমরা ওই যে তোমার অডিয়েন্সকে দিয়ে মেইন জিনিস বলবো ঠিক আছে কারণ অডিয়েন্স ইন্টারঅ্যাকশন একটু লাগবে ক্রাউড ওয়ার্ক করতে হবে ফ্যাম অলরাইট সেন্সরশিপ হ্যাঁ তো বেসিক্যালি হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি আমরা এমন একটা সোশিও পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্টে আছি যে হচ্ছে দেখা যায় যে ইফ উই মেক জোকস অ্যাবাউট এনিথিং ইন ফ্রন্ট অফ আওয়ার মানে প্যারেন্টস অর ধরো রিলেটিভস অর দ্য মানে ফ্যামিলি গ্যাদারিং লেটস সে ঈদ হ্যাঁ say I have an unemployed uncle হ্যাঁ and I want to make an unemployment joke even if I don't bring him into it I just make an unemployment joke হ্যাঁ that will মানে আমি তার নাম না নিলেও তাকে সেটা অফেন্ড করবে and then I'm going to have a car ride home with lectures from my parents যারা হচ্ছে আইসে আমরা বলবে যে এটা তোমার ওনার সামনে বলা ঠিক হয় নাই তুমি কেন ওনার সামনে বললা হ্যান ত্যান হ্যাঁ it's a practice that we have even in the মানে সব জায়গায় and the thing is এই থিংটা আমি বললাম লাইক ফ্যামিলি প্রবলেম ফ্যামিলিতে হচ্ছে মানুষজনের এরকম জাজ করার হোয়াট এভার অর তোমার মানে জোকস কে ইয়া করা মানে পার্সোনালি নেয়া এটা একটা জিনিস হতে পারে বাট দ্য থিং ইজ উই আর নট ইভেন অ্যালাউড টু মেক জোকস আমার মানে আমি যতদূর দেখছি লাইক আমি তো হচ্ছে পাবলিক স্কুল সিস্টেম থেকে আসছি সো হচ্ছে তোমার আমার আমার দেখা হচ্ছে মানে দের ইজ দিস সিনিয়র জুনিয়র থিং হ্যাঁ যে হচ্ছে তুমি আমার সিনিয়র তুমি আমার জুনিয়র এমন একটা ব্যাপার ব্যাপার আছে সো হচ্ছে তোমার এইটার জন্য ইউ ডোন্ট গেট টু হ্যাঁ there's a power dynamic there so you don't get to make fun of you don't get to make fun of your seniors হ্যাঁ ইভেন মানে তারা তোমার থেকে 1-2 বছরের বড় হ্যাঁ লাইক আমার আই হ্যাভ পিপল যারা আমার থেকে একাডেমিক্যালি সিনিয়র বাট আমার থেকে বয়সে ছোট হ্যাঁ বাট আই স্টিল ডোন্ট গেট টু মেক জোকস অ্যাবাউট দেম হ্যাঁ বিকজ ইফ আই ডু দে উইল গেট ম্যাড এন্ড there is a possibility of them beating me up হ্যাঁ মানে হ্যাঁ মানে so মানে when we talk about censorship আমাদের হচ্ছে মানে আমাদের একটা expression বলে বলছি the thing speaking of censorship হ্যাঁ তো হচ্ছে তোমার আমার এই জিনিসটা হচ্ছে আমার কাছে they get super offended there's a power dynamic with seniors you can't really make fun of them you know what you mean yeah so এই জিনিসটা হচ্ছে মানে it's interesting how the entire thing works like আমি হচ্ছে when back in the days I used to have this মানে have this মানে মানে I knew that I was funny from an early age right মানে I knew I was funny but মানে না মানে I dude মানে this এটা হচ্ছে part of my personality really I know what you mean yeah it's a part of my personality like আমার হচ্ছে আমি হচ্ছে যখন তোমার এই একদম ছোট ছিলাম তখন হচ্ছে দেখা যেত এইসব ফ্যামিলি গ্যাদারিংস এ দেখা যেত ঈদের সময় আর হচ্ছে তোমার ঈদের পরে লাইক দের ইউজ টু বি দিস মানে ইয়া যেখানে হচ্ছে ঈদের পরের দিন আমরা হচ্ছে আমার খালার বাসায় যেতাম সেখানে হচ্ছে আমার অন্যান্য খালারাও আসতো এবং আমার মানে কাজিনস এন্ড এভরিওয়ান আসতো and we used to stay the night and we used to মানে it was like a cousin sleepover and stuff so I used to say মানে I used to do মানে কি বলবো kind of like মানে sets for them like আমি হচ্ছে মানে I would like do physical comedy and do like weird stupid fucking shit like dance around like a monkey just to make them laugh because making people laugh for me is honestly one of the most মানে purest মানে enjoyments of life yeah মানে আমি হচ্ছে
one of my reasons to live is I get to make people laugh. But legit, I'm not even kidding. I can relate. I get to make people laugh. That's a when I see that as a win for myself. যে Sure. হচ্ছে মানে আমি হচ্ছে I'm making people laugh and মানে so basically আমি যখন হচ্ছে ওই ছোটবেলা থেকে when I used to do these things মানে আমি যে তোমাকে বললাম না this is from an actual experience. This actually happened. I made this joke about this person in my family. And the rest of the day তারপর হচ্ছে বাসায় আসা পর্যন্ত আমাকে ফুল টাইম স্কোল্ড করা হয়েছে খালি যে why did you make that joke. তো বেসিক্যালি এখনো দেখা যায় কি যে আমি if I want to make like on a scale of 1 to 10, on a scale of 1 to 10, on a scale of 1 to 10, how offensive was it? Like 10 being like fucking Anthony Jeselnik and 1 being like John Mulaney. it wasn't at all offensive. It just offended that guy. It was like a John Mulaney thing. Like it was like, It was like an unemployment joke. Yeah, it was it was kind of like that. So basically I made it and he got offended. How old were you at the time? I think I was like 12 or 10 or something. Damn. Yeah. I like making unemployment jokes while you're unemployed, while you legally can't get it. Unless you're in China, তাহলে তোমারে 6 বছর থেকে কাজ করতে দিবে ফ্যাক্টরিতে বসে বসে ফোন বানাইতে হবে। Damn. Yeah, I can relate. I know what you mean, man. Like totally. Like I think ever since I was a kid, I really had that people pleasing mentality. Like I really wanted to make people laugh. It would really make me happy. I can totally relate. আগে টের পাইছি যে ফ্যামিলির সাথে এইসব হবে না, because ওই কমেডির স্টাইলের সাথে যায় না. It's a really tough thing. But I think it is very fair to note. It's really important to note যেসব ধরনের মানুষ কমেডি ক্লাবে আসে, যারা কমেডি ক্লাবে আসে, লাইক টিকিট কিনে তারপরে গিয়ে আসে, these people are far from this. Okay, they're extremely open-minded, extremely progressive, and really they aren't really afraid of uncertainty, and you can pretty much go all in. They don't seem to mind. That's really like they really want those kinds of like dark humor and stuff. So তবে হ্যাঁ, they are really like a small minority. আমাদের অসুবিধাটা হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে যে মনে করো আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে like individualistic কালচারটা বেশি না, আমাদের একটা collectivist culture. So do you remember Reed একটা Bo Burnham একটা ইন্টারভিউতে বলতেছিল যে stand up comedy is a very western art form. Not trying to say যে ইস্টে আর কি ভালো কমেডিয়ান্স নাই, মানে তার পয়েন্টটা ছিল যে আর কি ওয়েস্টের মধ্যে আর কি তারা ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিডমটাকে খুব হাইলাইট করে. সো প্রিটি মাচ people can pretty much do their own thing, fuck up, make mistakes, and be ridiculous, and most people don't try to really control it, you know, and they aren't really afraid of uncertainty. আমাদের এখানে I'm not complaining here, I'm not complaining oh বাংলাদেশে যে সমস্যা এরকম টাইপের কিছু না, I'm just describing the scenario. So আমাদের হচ্ছে একটা কলেক্টিভিস্ট একটা আইডিয়া. সো ইটস লাইক আমার যে ধরনের বিলিফ, আমার মনের মধ্যে যে জোকগুলো ওকে, আমার মনের মধ্যে যে আইডিয়াগুলো ঠিক সেরকম জোকই অন্য মানুষের বলতে হয়. তবে if it were a western country they would be like আচ্ছা আমার ওর জোক ভাল লাগে না, আমি ওর জোক দেখবো না. বাট হিয়ার ইটস লাইক আমার ওর জোক ভাল লাগে না, তো সে ওই জোক আর বলতে পারবে না কারণ ওইটা ঠিক না, কারণ আমার ভাল লাগে না. So এরকম ধরনের imposing your views on other people, expecting others to cater to your views, it really hampers personal freedom. কারণ আসলে আমাদের একটা মানে collectivist mentality তো মানে আমরা একটা গ্রুপে চলার চেষ্টা করি. So it's like, you know, like how marriage works, how careers work, you know, you pick careers that make your parents happy, you kind of try to marry if your parents are okay with that family. So there is no personal choice or individual involvement. So I think that also reflects in artistic expression, you know. So মানে এইখানে ওই individualistic culture ব্যাপারটা যেহেতু আনলা, আর আচ্ছা I wanted to ask you this since you brought up paid shows, like people who buy tickets and stuff. Sure. I haven't done paid shows. Did you do paid shows?
Yeah. I paid for some shows, a lot of shows. Watched. No, I mean, did you do paid shows? I mean, did you? Oh, did I do pay for? Not yet. Didn't get to that level yet. Acha, and you paid for shows, right? You Yeah, paid I for paid. even you paid you paid for me once একটা paid শোতে, so আমি Nah, আমি জানি যে, so হচ্ছে basically uh, there this the thing here as well, like you're a very nice person, right? At least from as much as I thank, know you, I see you as a very very thank very you so kind much. person. Canadian citizenship easily পেয়ে যাবো. I Hey, don't you feel proud. I Do you you get ever like make a joke and you're like, কেন করলাম? hey all the time, man, all the time, বারবার but I তুই, try it out. but you try it out. Yeah, like I made this joke like a year ago or 2 years ago, huh? Like হচ্ছে I don't know if you've seen it or not, মানে হচ্ছে on Facebook basically status দিছি watching the Nun, very scary, I think I won't be able to sleep tonight, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে নিচে ফার্স্ট কমেন্টে ফটো কমেন্টে হচ্ছে একটা কমেন্ট, আমি হচ্ছে একটা নান রুটির দিকে তাকাচ্ছি, হ্যাঁ। like that was just bad. But আমি dude, আমি আমি এটা হচ্ছে তোমার ইয়ার মতো ওই যে অ্যাটাক অন টাইটান ভাই, ওইটা দেখার পর তোমার আমার ইচ্ছা করছে ভাই। I'm like, these are the jokes that are like so bad it's good. that's my entire personality of comedy, yeah. My jokes are so bad that it's good. মানে But some of your ওই তো jokes are like good though. But yeah, what were you saying before I interrupted you? না I was saying যে when you pay for shows, মানে paying for shows is, do you think it's a thing that মানে that is sustainable in মানে বাংলাদেশের ইকোনমিক স্টেটে? মানুষজন কি কমেডির জন্য অন্তত মানে টাকা দিয়ে তারপর হচ্ছে শোজ দেখতে যাইতে চায় কিনা, আর চাইলেও সেটার পার্সেন্টেজটা কিরকম, and with that amount of people coming in to মানে watch shows, হ্যাঁ, তারা কি মানে তোমার সেই সেই টাকাটা দিয়ে কি একজন কমিক ফুল টাইম কমিক থাকা সম্ভব, নাকি you need to have a day job? Okay, so obviously, even if you're in New York or like fucking LA or whatever, you can't just only do comedy. You definitely need a day job. So তবে হ্যাঁ, so আমাদের definitely ওরকম জায়গায় নাই যে like আমরা just টিকেটের ইয়ার্ড থেকে আমরা like we can afford to just do comedy. However, I think Max Mistel is the only comedian who is only uh, getting that dough just by doing comedy, and he isn't half bad. তবে হ্যাঁ, I wouldn't say that it's fully sustainable. But on a different note, আমাদের আসলে জিনিসটা এইভাবে দেখতে হবে যে on a more growth oriented mindset, we can't really compare ourselves to, let's say, like the United States or the UK and stuff. Bangladesh is still a young country and we really had a tough start. এখন আস্তে আস্তে একটু অবস্থা একটু ভালো, একটু স্টেবিলিটি আসছে। আর এই করোনা ভাইরাসের প্যান্ডেমিকের আগে আমি অনেক প্রমিস দেখছি, অনেক পটেনশিয়াল দেখছি, অনেক নিউ কমেডিয়ান্স আসতেছে। And you asked about if people are really into it. I think they really are. You know, they be paying some money for these shows, man. Like Navid Bhai alone অনেকগুলা shows করছে, উত্তরায় shows করতেছে, মিরপুরে shows করতেছে, pretty packed shows, you know. And the ticket prices are nothing to scoff at, and they also get their money's worth. They like really enjoy it, you know. I can see it happening. I can see it happening, you know. Like it's just gonna take a little more time, you know. And I think it's important that we go a little bit easier on ourselves. We don't really, because আমাদের বাংলাদেশিদের মধ্যে অসুবিধাটা হইতেছে আমাদের অনেক ডিফিটেস্ট একটা মেন্টালিটি, আরে বাংলাদেশে কমিটি কি করব, এখানে খালি অল্প মানুষ টাকা মানে এসব হবে না। তবে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের দেশটাকে আমেরিকা বা ইউকে এর সাথে এইভাবে তুলনা করতে পারবো না। বাংলাদেশ ইজ এ রিয়েলি ইয়াং কান্ট্রি, উই রিয়েলি হ্যাড আ হরিবল স্টার্ট, ফাকিং ওয়ার, মানে যুদ্ধ শেষ হয়ে শুরু হয়েছে ইয়াটা। সো জাস্ট এত, তবে তাও মনে করো জিনিসটা আমরা অনেক ভালো করে একটা ভালো জায়গায় আসতে পারছিলাম এই করোনা ভাইরাসের জিনিসটার আগে। লাইক একটা উইকের মধ্যে মনে হয় আমি পুরা
সাত আটটার মতো শো করছে গুলশানে মিরপুরে, just all over the place, and people are hyped up. I think the audience, especially the audience, I think they are the winners in this. Like they're the ones who are gonna like really like propel us forward. They really want this. Like they want like a prestigious comedy scene going. They want to laugh. They want to come to shows. Eat some food from chef's table and just laugh at the comedians. They want to be joked about. It's interesting to see. Like they really have a lot of heart, and you kind of really have to be there. Like when you see those audiences, you're like, you know what, Bangladesh জিনিসটা definitely হইতে পারে. It's just gonna take a little more time. Anything that's worthwhile is gonna take time. Do you think what's the right way to go about it? এখন কি কমিকদের do you think যে এখন at least comedy shows organizer যারা আছে, হ্যাঁ, তাদের কি do you think they should arrange more free shows নাকি paid shows নাকি what should the approach be? Like if you think about আমি হচ্ছে দুই পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করতেছি, from a audience perspective and a comics perspective. লাইক হচ্ছে তুমি যদি অডিয়েন্স হয়ে থাকো তাহলে পরে ইউ অবভিয়াসলি ওয়ান্ট ফ্রি শোজ, you want to be you want to be entertained for as little money as you can spend, and হচ্ছে from a comics perspective, if you don't get paid, then why do you you can't do it on a regular basis at least. Yeah, you have to take some time off from it. Like so হচ্ছে আমার মনে হয় কি, আমি আসলে জানি না এই ব্যাপারটা, আসলে you have more experience doing stand up than I do, so I want to know your take on it. Like should we do like more free shows? Well, would you like more free shows? What do you think organizers should do? Is that your question? Organizers should organize free shows or paid shows. Like what should be the paid shows? Or should it be a mixture of things, like area ভিত্তি করে? Like you can do actually মোহাম্মদপুরে আমি যেখানে থাকি, আমরা যেখানে থাকি দুইজনই, সো বেসিক্যালি মোহাম্মদপুরে এসে হয়েছে তোমার, তুমি যদি পেইড শো দাও, আই ডোন্ট থিঙ্ক ইউর গানা, অ্যাটলিস্ট আমার মনে হয় যে মোহাম্মদপুরের ইকোনমিক স্টেট ওরকম নাই যে হচ্ছে মানুষজন পয়সা দিয়ে কমেডি দেখতে আসবে অর সামথিং। আসলেও দেখা যাবে 10-12 জন 20 জন আসতে পারে, হ্যাঁ, কিন্তু তো সেখানে যদি তুমি আনপেইড শো রাখো তাহলে পরে দেখা যাবে যে there is a more possibility of more people getting into it. So what do you think the approach should be? এরিয়া ভিত্তি করে নাকি কি রকম করা উচিত, at least তোমার কি মনে হয়? Well, I think there's a lot of forces at play in that regard, like how we can grow the industry. But before I remark on what other people should do, I think on an individual level, আমাদের সবার যে জিনিসটা করা উচিত কমেডিয়ান হিসাবে, like just grinding, dude. Just keep becoming better comedians. Like এই জিনিসটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমরা জিনিসটাকে বেশি প্রাপ্ত দেই না। Look at me using Bangla words, but এটাকে বেশি ইম্পর্টেন্স দেই না, and এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট because আমরাই তো প্রোডাক্টটা, আমাদেরকে তারা দেখতে আসছে। So how do I become more entertaining? How do I become more funny? How do I look up on trends? How do I entertain and hold crowds in a podcast? On an individual level, we need to really grow, like as individual comedians, become funnier. The way we do that is by writing more jokes every day, making it like a work ethic, collabing with other comedians, getting more stage time. ওই জিনিসটার মধ্যে অর্গানাইজারদের কাজটা আসে। আর what they can do is like ওপেন মাইকটা জাস্ট একদম বাড়ায় ফেলতে হবে, যাতে মনে করো খালি আমি না, অন্যান্য কমিক্সরাও জাস্ট গিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারে, বারবার যাইতে পারে, বারবার they can grow and practice themselves, and the audience is just there as like a practice, and I think that's the way to go. I think we aren't there to really expect too many paid shows, not right now. I think we need to better ourselves as comedians more, and obviously we need a live presence, like on social media. So we did আমাদের আবার juggernauts obviously আসে, like Ahmed Ashik, Navid Bhai, a little bit, Rafsan Bhai, people like that.
I think promise টা যেখান থেকে আসে মনে করো more than like whatever we do main effort টা আসতেছে is because of the Bengali people. I think এই জিনিসটা আমরা আসলে স্পেশালি হয়তো তুমি টের পাচ্ছ না বেশি রিড, কারণ মনে করো হয়তো তুমি বেশি হয়তো শোজ করো না and stuff like that, and you're really মানে তোমার অডিয়েন্সটা হচ্ছে অনেক 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 ভার্চুয়াল and stuff, but the people who go to comedy clubs, dude, they really want to be there, and they are the people who are like crazy, man. Like they really like this thing, they want more of this. I can see it in them that when it ends they like wanted it to keep going. They like talk to the comedians afterwards, they like fucking like greet you and stuff. And মানে এই জিনিসটা আমরা টের পাই না, কারণ জিনিসটা হচ্ছে যে মানে বাংলাদেশের মধ্যে যারা খুব নেগেটিভ থাকে, খুব মানে যারা হেটার্স, যারা এরকম করে নালিশ করে নেকায়, তারা খুব ইম্পর্টেন্স পায় because they're really loud, you know, like the loud minority. তবে এইসব ধরনের মানুষ অনেক আছে বাংলাদেশে, like যারা অনেক ক্রিয়েটিভ, অনেক আর্টিস্টিক, like just look at how good the Thoa group is doing, dude. Like it's crazy, and these are like potential comedy audiences, you know. We just need to seize the moment, like better ourselves as comedians, get more shows going, which is what we were doing, but then that guy decided to eat bat soup, and yeah, now I'm stuck learning how to make an omelet at home. How has it been for you, your personal experience with COVID and everything? Like I know that you are a full-time comic. Like what you do, unemployed. Okay. Yeah, right now you are, but you put a lot of effort into your comedy. You research a lot, you write a lot, you practice a lot, practice in front of a mirror a lot, and then you have a really polished show. Like you have a much more polished show than thanks to anxiety, thanks to childhood bullies. God damn, dude. So basically you have this entire outlook on comedy that you you watch a lot of comedy, and you write a lot, you practice a lot, you have a polished time. Hey, so basically your whole life revolved around comedy as much as I knew before this entire pandemic. How are you dealing with this? How are you dealing with life? Dude, mostly starting off, it was basically just crying, and because, dude, I missed that shit so much. It was basically just crying, looking at my own videos, jerking off a little bit, and yeah, dude, it just sucks. I was so disappointed with the whole shit. Couldn't do comedy and stuff. I feel like I was like, you know, those videos I sent at the end there, like on your email. Like I felt like my jokes were finally reaching like a upper tier level, and I was like, all right, shit, I'm over here bringing it, and I was like happy, like Tiga said, and then boom, right, the whole shit shuts down, and yeah, it just sucks, man. It sucks. Like I'm trying to wake up early, trying to work out and stuff, write jokes every day. আমার মধ্যে বুঝছো জিনিসটা হচ্ছে যে লাইক আমার মধ্যে প্রথম থেকে একটা মেন্টালিটি যে জিনিসটা এত তাড়াতাড়ি হবে না, আমার জিনিসটা খেটে আনতে হবে, because if for example I was in the US or if I was in the UK, like যেখানে কমেডিটা আরো এস্টাবলিশ, এটা একটা ওয়াইড নোন জিনিস যে 10 বছর লাগে একটা এস্টাবলিশ জায়গায় যেতে, আর তোমার কনস্ট্যান্টলি গ্রাইন্ড করতে হবে, কনস্ট্যান্টলি তোমার খাটতে হবে and stuff, you have to completely geek out and stuff like that. So yeah, I think that's where that mentality comes from, like really working hard and stuff, like, you know, like we put so much time and money and effort into like our careers or like the institutions that we study, you know, this is like a passion, so I should definitely give this more of my time and, you know, give this more of my effort. কোয়ারেন্টাইনে হচ্ছে জাস্ট বেসিক্যালি অমলেট বানানোর চেষ্টা করতেছি, আর হাত পুরাইতেছি, কারণ অমলেট বানাতে পারি না, আর দেখতেছি যে আমার আন্টিরা আর আমার মা আসলে অনেক সেক্সিস্ট, তারা বলে যে আমার রান্না করা দরকার নেই, আমি নাকি মেসের মানুষ, মানে মেসের ছেলে পেলে। So I'm like, dude, this is what women probably feel like when they're trying to drive or some shit. No, I have got হালকা সেক্সিস্ট থাকে, they're like ছেলে মানুষ হয়ে কি রান্না শিখবা, you know. And I was trying to like learn that shit to kind of keep busy and stuff.
And on a comedy perspective, this is pretty cool. I mean, improv club improv practice করতেছি. That was really keeping my edge sharpened, I guess. How is like improv? মানে ইমপ্রভের সাথে তোমার এক্সপেরিয়েন্সটা কি, মানে হাউ ডু ইউ ফিল ডুইং ইমপ্রভ? ওই যে কমেন্টস দেখতে হবে, ঠিক আছে? Because I don't know what the fuck's going on. Okay. What was I gonna say? Yeah, improv. How's improv? ভাই তুমি যদি থাকতা রিদ, আমরা একটা শো করতেছিলাম. First time I saw Taslima Apu and his crew, dude. Her crew. She fucking brought it, dude. She fucking killed it. মানে আমরা আমাদের মতো করছি, our joke levels were like here, and then she like went in, dude. Like সে পুরো একদম এত উপরে, like পুরো webcam এর মধ্যে দেখা যাইতেছে না. Like she's freaking owning, dude. Like আর improv কমেডিটার মধ্যে একটা অনেক অডিয়েন্স ইন্টারঅ্যাকশন থাকে. লাইক সবকিছু র্যান্ডমাইজ তো, সো তার আইডিয়াটা যেভাবে করে হচ্ছে যে লাইক তুমি একটা অবজেক্টের নাম বলো, তারপর তুমি একটা ক্যারেক্টারের নাম বলো, তারপর ওই দুইটা জিনিস দিয়ে তারা জাস্ট অন দ্য স্পট কমেডি বানায় ফেলেন. দ্যাট ইজ জাস্ট সুপার ক্রিয়েটিভ, লাইক ইটস সো অ্যাডমায়ারেবল. এন্ড ওটার পর আমি তাদের সাথে একটা শো করছি, ইট ফাকিং কিলড. Improv has a lot of promise in Bangladesh, especially for starting. কারণ ওই ফার্স্ট টাইমই করছিল বাংলাদেশের মধ্যে, and they owned it. So I want to do improv as well. Acha, let's switch gears for a little bit. I want to know some people on the comments. Not that. I don't think there are any new comments. I think it's just the two of us having a conversation. So basically, we're just gonna talk about our stuff. So sure. What I wanted to know is offensive jokes. তুমি যে বললে না যে চায়না, তোমার হচ্ছে চায়নার জোকটা নিয়ে মানুষজন অফেন্ডেড হয়েছে. Has there been jokes যেগুলো হচ্ছে you've written, you thought were really funny, but you didn't perform because you were afraid of retaliation or backlash? ভাই আমারে বিপদে ফেলাইতেছো কে ভাই? আল্লাহ শিট. ভাই একবার একটা ফ্রেন্ডের সাথে একটা জোক করছিলাম. I guess it's kind of offensive. I got the dead man face. So আমার একটা ফ্রেন্ড, বুঝছো, she's a female friend, আমাকে বলতেছে যে she is telling me about how a certain stranger made her feel uncomfortable and sexually harassed her. ঠিক আছে? So কি হয়েছে হচ্ছে, সে তার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতেছে, একটা স্ট্রেঞ্জার আসছে, ঠিক তার পাশে বসে put his hand on her thigh. তারপর গিয়ে smiled and said, do you listen to Nirvana? তারপরে গিয়ে আমার এই মেয়ে ফ্রেন্ডটা বলতেছে যে yeah Maheen, isn't that weird? Like I felt so uncomfortable. Like she's looking at me for reassurance. You know, যে কিভাবে জিনিসটা করতে পারে, this is so weird, patriarchy, all that. And I'm like, yeah, it is weird. Who the hell listens to Nirvana? You know? And then we joke part, literally everyone is just like, Maheen, dude, that's not funny, man. Like that's fucked up. And I literally got like the death stare. You're there? You totally disappeared. No, I didn't disappear. I'm here. So basically, yeah, that's your joke was who does was that তার মানে থায়ের মধ্যে হাত ধরছে, তারপরে কি তার দিকে স্মাইল করে বলে যে do you listen to Nirvana? আমারে মেয়ে বলতেছে যে isn't that weird, Maheen? How could he do this? I'm like, yeah, it is weird. Who listens to Nirvana? You know? I think this joke could work if মানে তোমার জায়গায় যদি একটা মেয়ে জাস্ট বলতো এটা, I think it would have worked a little bit. It's still sort of offensive. Started laughing, and then she was just like dead set, dude. Like, Maheen, dude, come on. Like, nah. The thing is, more a joke about how guys can't relate. You know, like how guys don't understand the thing. Like, she আমাকে এত serious একটা জিনিস বলতেছে, আর আমার কাছে সমস্যা মনে হইতেছে like song choice. You know, so I don't think তোমার কাছে সমস্যা মনে হইছে song choice. Like you thought of it as a joke, right? You wanted to lighten the mood. So basically, এইখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে এইখানে this joke could entirely work. Like if you start off মানে এই সেটটা দিয়ে যদি তুমি শুরু করো,
লাইক তুমি যদি এইভাবেই জোকটা ডেলিভার করো ইন এ স্ট্যান্ড আপ সেটিং, তারপর যদি তুমি এসে বলো যে আচ্ছা দিস ফ্রেন্ড অফ মাইন হচ্ছে আমাকে এসে মানে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ইজ রিয়েলি ব্যাড এন্ড এভরিথিং, হ্যাঁ, এন্ড হচ্ছে এগুলো আমাদের উই শুড রেসপেক্ট পিপলস পার্সোনাল স্পেসেস এন্ড স্টাফ এন্ড হোয়াট নট, সো হচ্ছে and you start off with that and just you end with who doesn't listen to Nirvana, হ্যাঁ, because at least মানে মানে নির্বাণা সবাই শুনছে, হ্যাঁ, লিস্ট মানে যারা স্ট্যান্ড আপ দেখতে আসে আই থিঙ্ক তারা সবাই শুনছে, তো হচ্ছে তোমার হ্যাঁ so হচ্ছে মানে but yeah, the point is your point was about like censorship and like controversial jokes. হ্যাঁ, সো মানে তোমার ক্ষেত্রে যেমন এমনটা হয়েছে মানে did you ever write মানে I write a lot of jokes যেগুলো হচ্ছে I don't get to perform or even write anywhere, I just do it মানে I just explain them with my friends, হ্যাঁ, মানে আমি just আমার ফ্রেন্ডদের কাছে গিয়ে যে বলি, সো হচ্ছে and even sometimes they get offended, হ্যাঁ, basically most of them are about religion or politics, হ্যাঁ, like আচ্ছা I'm gonna go out on a limb here and I'm gonna মানে কি বলবো মানে আমি হচ্ছে তোমার রিলিজিয়ন এন্ড পলিটিক্স নিয়ে I like to মানে বেসিক্যালি I'm a student of political science, right, মানে আমার সাবজেক্ট হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্সের সাবজেক্ট and I get to study political science a lot because আমার ওগুলো নিয়ে পড়াশোনা, so basically I as a মানে person who's been making jokes since as long as I can remember ছোটবেলা থেকে, হ্যাঁ, so whenever I'm reading texts and reading history and reading মানে বিভিন্ন রেজিমের জিনিসপাতি I have to kind of আমার আমার মাথায় jokes এসে যায়, I can't really help it. You're so immersed in that atmosphere. Sure, I get what you mean. I can't really help it. So আমি হচ্ছে তোমার ধরো রিলিজিয়ন তারপর হচ্ছে তোমার এই পলিটিক্স নিয়ে অনেক জোকস লিখছি, হ্যাঁ, কিন্তু I never got around to performing them. Even মানে আমি একটা I think আমি একটা হচ্ছে জোক বুঝছো মানে থার্ড স্পেসে I think এই কমিক্স ক্রুসিবল হয়তো না এই যে থার্সডে না টিউসডেতে, সো হচ্ছে তোমার এই ওখানে হচ্ছে আমি I started doing this bit about an ex বাংলাদেশি মানে একজন লিডারের নামে, তো হচ্ছে পিছন থেকে ম্যাক্স জাস্ট গোজ he just goes like আমি লাইক আচ্ছা ওকে so basically মানে I get this. Anyway, so I was talking about Oreo biscuit and the joke really basically I just switched gears right then and there, and I afterwards আমি যখন when I got off, Max told me যে Rid আমি আসলে I'm doing this for your good, মানে I don't want you to get hurt. Like I don't have a problem with it. I don't have a problem. You make that joke, next thing you know, those guys with helmet shows up, and yeah, it's a wrap. Yeah. So basically, and I think we made a few jokes about I made that one joke. Remember that joke? Fuck, man. Remember that election joke? Election joke? Which one? Could you be a little more specific? Dude, you want me to repeat that shit here? It's not that bad, actually. It's not that offensive. If you repeat it in English, no one's gonna watch it. Even the helmet guys, they don't understand English, man. They're not gonna watch this. Damn, dude. Got him. They probably don't even know how to ride bikes. I am just asking for it right now. I'm like a wife who's like trying to tease his alcoholic husband. Maro, jora maro. Fuck. It was like, like in the winter, like last winter, I think it was like election times. I was like, man, this is crazy, man. Election year, this is crazy. Like, there's posters everywhere and there's loud music playing 24/7. It's crazy, right? All that just to get you to vote. I actually liked it better last time when they did it for you. And then I got I remember this. And then I got a huge ass applause, huge ass cheers, and then I was like, anyway, so it was nice knowing you guys. Loved it, dude. I love doing that joke. I think the audience really loved it. I feel like that was on their minds. I said their shit, it felt really good. So yeah, that's the most offensive, I think. Like, at least the one that could get me in like the most in trouble.
and the others were just like, you know, my usual dark comedy stuff. What about you? What was your like really intense dark ass joke? You were like, I dude, I better like I look behind my no back while I I try to go. I don't think I even remember that joke that I was when I started doing and Max started going that. When I think I have it written down somewhere, but I don't remember where it is. And like আমার হচ্ছে কি আমার হচ্ছে কি like আমার পুরা ইয়াটা হচ্ছে মানে আমি হচ্ছে আমি এই জিনিসটা বুঝছি যে আমার হচ্ছে I need to structure joke as a stream of consciousness. That way I write better. When I start writing, if I start writing in a stream of consciousness, মানে একটা পুরো context সহ যদি আমি জিনিসপত্র লেখা শুরু করি, then I write a lot better. আর মানে কিন্তু আমি হচ্ছে as you have seen আমার jokes হচ্ছে mostly they're one liners. So মানে আমি হচ্ছে মানে Yeah, I yeah, start off with puns and stuff like এগুলো দিয়ে হচ্ছে I মানে এগুলো হচ্ছে yeah. আমার মতে মানে Even the joke, they're more of its own thing. It's not like a story or like a narrative. I like it. yeah It's like it's very short and like punchy. It's like Mitch yeah Hedberg, Anthony Jeselnik a little bit. Like British comedian, right? এরকম টাইপের খুব like দুই লাইনের joke টাইপের করে. I like it. It's pretty good. no I really like Anthony Jeselnik man. That dude মানে That I want ওর offensive as shit. delivery plus হচ্ছে মানে মানে and he মানে he's so self aware about all of it. মানে there's this one bit or like শুরুতেই বলে কি I don't know if you guys know of false premises, but I have a dog. And I'm like, Oh my god! Deconstruct করছে পুরো joke. I mean, like, I get it. holy shit! What did he just That is do? good. That's brilliant, That right? is brilliant. Like, I don't know if you guys know about false premises. Allah. false premises, but I have a dog. Then he starts for his dog. Yeah. Like, Joke yeah. short? Do you want to say it? Because I'm kind of curious Huh? right now. Is the joke No, I short? don't Do you remember want to the say it? entire joke. I don't remember the entire thing. I was just, এটা I'm তোমার just, ওই yeah. পোস্টার মতো ওই যে তুমি একটা স্ট্যাটাস করছিলা where you were like, do you do this completely normal thing that millions of people do, or are you normal? And that was like, dude, this guy is fucking deconstructing jokes right now, dude. Like Love you it. have to think of everything as a মানে I like to মানে at the end of the day why I got into comedy this late, even though I knew it was funny because man মানে আমার কাছে কমেডির সবচেয়ে বড় ইয়াটা হচ্ছে কি যে it's nobody is going to live forever, everyone's gonna die. Even the universe is going to face heat death. Right. Nothing's gonna last, nothing makes sense in this world. The most of the things that মানে 99% of the world does not make any fucking sense. Like I was having this conversation with my parents the other day and they were just saying that রিদ তুমি যখন ছোটবেলায় যেগুলো বলতা যে যেটা যেটা হবা দেখা গেছে যে তোমার যেসব প্ল্যানস ছিল সেগুলো কোনো কিছুই তো একদম মানে খাপে খাপে মিলে যায় না, তাই না? আমি বলতাম যে হ্যাঁ, তা বলছে যে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে ফিউচারে এরকম কিছু হবে না, লাইক দ্য থিংস ইউ আর প্ল্যানিং it's not going to work out like that, but you're still Right. gonna be okay, so don't worry about it so much because মানে It's so deep. basically আমি হচ্ছে when I started মানে why I love comedy so much is it's because if you think of out of the box absurdity যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে পরে absurd things এর মধ্যে মানে the our entire life is absurd. Like we live in a tiny speck of dust in the universe, that's just revolving around this star, and there are like billions and trillions of other stars and galaxies, and we are nothing. Sure. We're just In the somehow grand our scheme of brain. everything, you're just so small and like irrelevant. Yeah, Maybe like so look. basically our brain somehow got big, যে কারণে হচ্ছে আমাদের মানে এখন we have this ego, like everything revolves around us and shit. But actually we don't মানে if you think about the grand scheme of things, nothing Sure. makes sense. Nothing Yeah. makes sense. It's like what why are that we here? yeah, it's like what that video
that video about what Carl Sagan did. He's an astrophysicist, I believe, and he like took, like, I think it was the Apollo spaceship or some shit. Like, I forgot the name of the spaceship, D12 or some shit. No, that's the Eminem band. What the fuck I'm talking That's the about? Eminem band, man. Yeah, but D12. it goes for, I really like raps. Dude, that shit is hilarious. Like, I mean, astrophysics নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এমিনেমের ব্যান্ডের নাম বলে দিছি। But yeah, like, spaceship to অনেক দূরে গেছে, like light years away, and then turned around and took a picture of the Earth. And the Earth Pale blue literally dot. looks like, yeah. What, like, could you repeat that? Pale blue dot. That's the Yeah, name the of it. pale blue dot. That was the name of the shit. And he just talks about all our religion, all our politics, race, culture, all that, all the depth, all our technology, civilization, society, hierarchy is just that small speck of dust. You know, it looks like you're trying to clean your TV and there's like that one speck that just won't, you know, get off and stuff. That's what it looks like. It's like, you know what you just said right now? It reminded me of what Mark Norman said. Like, whenever he would make a offensive joke, like, bhai, shit, George Floyd niye kono ekta joke korchil, like, after this shit happened. Like, he made a joke about the protest and it bombed. No one laughed at it. And then he's like, well, you know, these are just jokes, guys. Relax. We're all gonna die one day. It doesn't matter. You know, and that's some Rick and Morty shit. Like, yeah, you're right, man. Like, actually, jinishta, like, comedy is basically certain people taking a step back from the absurdity of it all and just pointing out how ridiculous this looks and just taking a moment to laugh at it, you know? Yeah. I think comedy is also normalizing a lot of stuff. Like, Sure, yeah. comics bring into stuff that's in the light that everyone does. Like, I'm gonna go into personal experience. I'm 100% sure you know about this. Like, I made a joke and senior comic got somewhat triggered. Boy. You remember that? You remember that? Jai Ho. So basically, আমি আমার entire মানে there's this joke, মানে I think even মানে আমাদের ধরো I'm gonna name Shreyoshi's name because I don't think she's gonna mind about this. কারণ ও হচ্ছে মানে এই জিনিসটা নিয়ে she has made this joke যে হচ্ছে ছেলেদের তো কমেডির কিছুই না, they just say নুনু, হ্যাঁ, and that's just and they get a laugh. Like, না, হ্যাঁ, so she made this joke, right? And I'm like, মানে the thing is, you don't actually get to say that word. You don't get to say that word in front of your family. You don't get to say that word in front of in the television or anywhere like that. Huh? Even though it's a thing that we all have. Huh? So basically, it's a funny word. It's a funny word. So I made a joke about I make a joke about masturbation is because everyone does it. Everyone does it and it's normal, and we don't have in I'm still a masturbation joke virgin so far. Fingers crossed. এখন পর্যন্ত করিনি. But yeah, I get what you mean. Most people do make it, and you make a lot of masturbation jokes. And the word itself is funny. Yeah. Go ahead. I mean, you need to normalize some stuff like sex and everything. Yeah, like আমাদের একটা major হচ্ছে কি আমাদের culture we don't talk about a lot of stuff. Like, I never got sex ed from my parents. Yeah. Sure. So, মানে, it's weird though. So it's like we should be thankful for that, by the way. No, I don't think so. I don't. From an educational perspective, যখন আমি দেখি, হ্যাঁ, তখন হচ্ছে I see that, হ্যাঁ, so আমি যখন একটা মানে তোমার ওইরকম পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি, তখন আমার যেটা মনে হয় যে মানে you should get to know about these things from a grown up, huh? Not some মানে some to figure it out from porn, because then you feel like women actually moan that much, and yeah, it's weird, dude. They do they do if you're good enough. I have experienced that. Ooh, damn, nice. Jayok. The thing is তোমার যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে like if you I had my first ever sex ed from a friend যে হচ্ছে 3rd grade এ পড়ে, হ্যাঁ,
লাইক আমিও Oh, তখন 3-তে পড়ি, ক্লাস 3-তে পড়ি, ও তখন ক্লাস 3-তে পড়ে। হ্যাঁ, and like he made this joke about মানে এই কি বলে, he didn't actually make a joke, he just made this like this thing, yeah, he just made this movement at me. and then you I figured it out. didn't even That's know what very it mean. No, I didn't figure out shit. I was like, what the fuck does that mean? I'm like, I'm in the I'm returning home, right? So আমি আমার বাবার সাথে আসতেছি স্কুল থেকে, and মানে আমার মাঠের পাশ থেকে হেঁটে যাচ্ছি, and he's like, ও মাঠে দাঁড়ায় আছে, he's waiting for his mother. So he just goes, and I'm like, what the fuck is that? What does that mean? Why did he do that? Don't it? For the next day in school, I just asked him about that, and he was the first. He did a terrible job of explaining what sex was to me. But he's yeah. currently But studies in the biggest, the topmost engineering school in Bangladesh. যাই হোক। yeah, So, obvious that's a little bit that came so out of basically, nowhere. so Yeah, basically এই জিনিসগুলো আই থিঙ্ক মানে ইউ শুড লার্ন ফ্রম ওল্ডার পিপল। হ্যাঁ, মানে বয়স্ক মানুষ না হলেও মানে এক্সপিরিয়েন্স মানুষ, আর হচ্ছে পিপল হু নো হোয়াট দ্য ফাক দে আর অ্যাকচুয়ালি টকিং অ্যাবাউট। হ্যাঁ, so মানে I that's why, and in an attempt to normalize these things, I make jokes about these things, and I use these specific words, and I like, do you, if you understand how absurd it is to just মানে circumcise a person in মানে এই বয় আমাদের ইয়াতে মানে মানে ওই সময়ে, if you just think about it, হ্যাঁ, yeah, yeah. it's one of the most মানে weirdest things that could Ridiculous. happen to Yeah. you. Like It's you're like, just yeah, hey, you're just going, gonna have a surgery on your dick where we're just gonna cut off a portion of your skin. It's like I'm like, wait, what? Why? It's like just why do you want to do that to me, man? I know what you mean. And Yeah, you're like, it's nah, totally you're. So yeah, I want to make those jokes as a yeah. as to normalize them. Like people need to have conversations about these things. At least I think so. They do. Uh, So মানে এই জিনিস, man, এই absurdity গুলো I think point out করা, হ্যাঁ বলো। from my part, I don't really give a shit. Like I don't really care what they talk about. You know, you can talk about whatever they want. People can make jokes about masturbation, stuff like that. They get laughs. It's fine. You know, if there's something that is ridiculous, for example, if you think that, obviously I agree, it's completely ridiculous that we can't talk about something that's so normal, something that's biologically everyone is programmed to do. Even our parents did it. Everyone has done it. Where we have a taboo of like a basic necessity. It's weird that we can't freely talk about it. But if it is weird, you know, we can make jokes about how weird it is. You know, like we can make a joke about like how, you know, like you were watching, like I was watching Batman versus Superman with my family, and uh, Clark and Lois had like a kissing scene in the bathtub, and my aunt literally covered my freaking 10-year-old cousin's eyes. And I'm like, really? Why is that? You know, it's just a kissing scene. But before that in the movie, you literally just watched like Bruce Wayne's parents get gunned down to death. So how is that okay and not this okay? You know? So uh, I think sure joking about it does normalize it, and that is something I think we will inevitably have as a people as we like keep growing and stuff like that. But uh, right now, I think it's just hilarious to make jokes about it because it's just ridiculous, as you've said. You know, like how we are so insecure to talk about these basic issues. Are you there? I don't even know where you're at. Yeah, I am. I think Just disappear out of there real quick. Did you yeah. like tie up your hair a little bit? No, man, I was smoking my pipe. Jai hook. So basically, I was actually doing that. I have it in my hand. Jai hook. I believe you. So so basically, what happened was যে আমার আরো একটা কি যে মানে গভর্নমেন্ট সেন্সরশিপ, আমার মনে হয় কি আমাদের এই প্র্যাকটিসটা
এখান থেকেই আসছে। লাইক তুমি যে বললা না যে লাইক পিপল কভারিং দেয়ার কিডস ফেসেস, হ্যাঁ, লাইক ইউ হ্যাভ টু It's মানে hilarious though, because একটু আগে মানে ব্রুস ওয়েনের বাবার মারে পুরো গুলি করে মারছে, and গুলি then the করে army মারছে, হ্যাঁ আর তবে then they kiss and they're like, dude, we gotta stop this, dude. Like kissing, nah, হ্যাঁ। son. There's there are lines we don't cross. Let's just keep it to watching parents being murdered. Let's just keep it PG-13, you know, because that's আর normal. দুই Because তারপর আমি আন্টিকে বলছি যে এই জিনিসটা কেন করছো, মানে ঢাকা দরকার কি, তারপর বলছে এগুলো তো abnormal. So and then I'm like, yeah, it's totally normal to watch people's parents getting murdered, right? Like what? It's funny, I feel like. What were you gonna say about governments? না, গভর্নমেন্টস নিয়ে বলতে চাচ্ছিলাম যে মানে এই যে আমার মনে হয় কি যে এই যে গভর্নমেন্টের প্র্যাকটিসটা, যে you are not allowed to make jokes about certain individuals and certain মানে religious groups, হ্যাঁ, you're not actually মানে you don't get to make jokes about any religious groups. If you do, you can be arrested, jailed, and even মানে jailed for life. You can have a hefty fine, and you can have, depends on how much you've agitated the crowd, you'll have a harsher sentence and stuff. And I think that comes from And worst of all, like Facebook people will like report your account as dead. So that's I think most like JC Islam ke korchilo na kono ekta controversial opinion. হ্যাঁ, but the thing is ওইটা তো হচ্ছে তোমার মানে that's the I know, people I get what. doing it. But like there's like control coming and restrictions coming from the government. That is what your point is. Yeah, so I think মানে এই পুরো জিনিসটা আমাদের যে মানে জোক না, অ্যাটলিস্ট আমাদের কি স্পিচ হচ্ছে তোমার মানে স্পিচ এবং মানে থটস এগুলোকে হচ্ছে রেস্ট্রিক্ট করা, ইটস সোর্ট অফ লাইক মানে ইটস আ প্র্যাকটিস ফর আস এখন এট দিস পয়েন্ট ইন টাইম। মানে আমাদের এমন একটা আসছে যে হচ্ছে আমাদের if I don't like something, he shouldn't be able to say it to anyone. I get what you mean, yeah. এটা আমাদের মানে it has become a part of our culture at this point. I think that's why the laws are so strict. But এইখান থেকে মানে as comics, the people that make the laws, so yeah, it definitely came from us. So হচ্ছে মানে আমার মনে হয় যে the controlling government and everything এগুলো, I think I don't know anything about Chinese culture, right? মানে আমিও এই Chinese culture আমি যতদূর পর্যন্ত জানি, again I'm saying I don't know much. So আমি যতদূর পর্যন্ত জানি, there were even kings who burned down entire মানে কি বলবো libraries just because those had books that said মানে negative things about their past and stuff. So China, this has been a culture for a very long time. And মানে cultures take time to change, at least মানে even মানে and it is important, hundreds and thousands of years. Bangladesh is a very young country. We will get there. We didn't have comedy in Bangladesh 20 years ago. We didn't have, and the people weren't even on a spot to be like to a degree, certain level funny. You know, we had stability for a certain level of years. There's a lot of human development. So which are karone, like, you know, people can actually become funny, understand different levels of jokes, and the audience is more sophisticated. And also I gotta say, dude, why do you gotta like literally instant transmission out of there like that? I feel so weird. Like literally when I start talking, you're like, I'm here trying to get that. But yeah, এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলতেছিল. Do you know that comedian in India, Kenneth Sebastian is his name? No, I don't know him. Reed, you there? Yeah, I don't know him. So there's this comedian in India, Kenneth Sebastian. So they don't got much free speech in India there either. I would say it's really a lot better than ours, but yeah, not fully there. You can't really make fun of Modi and like religion there either. So dude, Kenneth Sebastian, you can make joke about religion and politics. So he made a 15-minute joke about how you can't joke about religion and politics. And that shit was hilarious, dude. And he weaved in jokes where he kind of little bit made fun of Modi. And I was like, dude, this guy got guts, man. Like, so I think জিনিসটা হচ্ছে যে
আমাদের এইভাবে জিনিসটা দেখতে হবে মনে করো it's like before we can get to that level, like wanting to be able to freely speak about religion and politics, I think it is a standard that we would all want. It would give us individual freedom, personal freedom to not just do comedy, but also make music differently, make art differently. But point হচ্ছে যে আমরা যতটুকু আমাদের অ্যাভিনিউ আছে জোক করা নিয়ে, let's say we can still joke about sex, we can still joke about like Bangladeshi culture, Bangladeshi food, people, races. Are we like milking these subject matters perfectly? You know, are we absolutely going in on them? Are we absolutely writing the best jokes we possibly can? You know, like if we can't effectively like move forward with a little, how can we really grow too much if with a lot? You know, like political joke or religious joke যখন বলবো, like even if we do have free speech full on, আমাদের তো একটা খেয়াল থাকতে হবে যে আমরা যাতে it still has to be funny, you know, because people like even Americans get really sensitive about that stuff. Like you make jokes about Jesus Christ, then like next thing you know, the Westboro Baptist Church like fucking hate mails your ass and calls you like the spawn of Satan and stuff. So oder take like hate us. I think the best thing we can do right now is like, you know, work the best and like make the best material we can with what we have. Like বাংলাদেশ হিসাবে আমরা কিন্তু অনেক কিছু নিয়ে যোগ করতে পারতেছি না, আমাদের like considerable amount of freedom আছে compared to let's say like Saudi or fucking China and stuff like that. So it's important we use that kind of freedom. You know, obviously I can resonate with what you mean. Idealistically, we should have full free speech. We should be able to joke about whatever. But yeah, you know, right now, all we can do, I guess, is, you know, make the best of what we have and be grateful we aren't in Yemen or some shit. Yeah, that's I think a very good point. Important. আমরা যাতে একটু দেশটার প্রতি একটু মায়া দেখাই ফ্যাম, কারণ ভাই আমরা অনেক খারাপ আগে জায়গা আরো ওই জায়গা আরো বাজে ছিল, ঠিক আছে, আমরা অনেক ভালো জায়গায় আসছি তুলনামূলক, you know, considerably ভালো লেভেলের কমেডি হইতেছে, আর্ট হইতেছে। থোয়া গ্রুপটা যদি দেখো, like literally filled with creative ass people, creative ass musicians, like you know, you won't find people like these in, you know, like fucking Pakistan or fucking China and stuff like that. So we should pat ourselves on the back for the amount, like for the amount we have grown in such a short time. আচ্ছা, would you say যে হচ্ছে তোমার এই ইয়া হচ্ছে কি বলে ধরো আমাদের এখনকার যে এই যে ফেসবুক গ্রুপস এন্ড এভরিথিং, এগুলো দিয়ে যে আমরা একটা সার্টেন পজিশনে আসছি ইন টার্মস অফ কালচার, হ্যাঁ, লাইক there are I think more, আমার দিস ইজ নট মানে কোনো অ্যাকচুয়াল আমার রেফারেন্স নাই এটার কথা বলার, কিন্তু like I think there are more creative people expressing themselves now than ever. হ্যাঁ, like এখনের মতো, yeah, since we have TikTok and Facebook and everything else, I know a person, like I know a woman, right, the best day she would have been is ধরো আমি তোমাকে বলি how comedy is in our blood as well, যেহেতু তুমি মানে পজিটিভ কথাগুলো বললা না, যে হচ্ছে মানে, সো আমার হচ্ছে এই এক্সপিরিয়েন্সটা বলি তোমাকে। আচ্ছা মাহিন, can you talk about something for like 5 minutes, because What's I'm getting আমার দরজায় নক করতেছে, I have to just run and talk to my mom for 5 minutes and come back. What? Give me a prompt. What would you like me to talk? Prompt. Acha, ঠিক আছে, talk about how do I see the comments, dude? I want to talk to people if anyone's there, or the viewers. দুইজন আছে দেখাইতেছে, but no one's commenting. ওই যে তুমি উপরে দেখো কমেন্টস এর ইয়া আছে একটা, কমেন্টস এর private chat comments. হ্যাঁ কমেন্টস এ তুমি you can find the comments.
with the All right, people's okay. name on it. Alright, I'll just come back in a minute and I want you to talk about the interstate of comedy of Bangladesh in general. Yeah, like acha, aro easier prompt দেই তোমাকে. Like That's easy. talk That's about easy. a day at Talk third about space. Yeah, a day at third space. God for you. damn. For you. Where are you going, by the way? I'm just gonna go talk to my mother and come back. All right, dude. See you, fam. Wish me luck. Bravo 6 going dark. God damn. Guys, you guys mind like commenting and saying mean things about me? I would love that so that, or just let's just bitch about Reed a little bit and make fun of his new hair. What do you guys say? How many people are here? A really high of 2, I assume. But no, just comment something. Let me hang out with you guys a little bit. Let's talk about serious subject matters like, is Oreo biscuits better or is Lexus biscuits better? You know, let's talk about what matters, you know? So yeah, any comments? Let's chill out, hang out a little bit. We gotta hold this shit for 5 minutes. We got this. And if you guys don't comment, I'll obviously have to just, you know, answer the shit, answer the question. We got comments from fucking Onadini from like a couple of minutes back, many minutes back. Who else is listening in? Make some noise. Let's talk about things that will get us in trouble. Let's talk about things that won't get us in that much trouble. Wherever you want. Okay? Or y'all can just stare at me and keep your comments to yourselves. Jesus. What was I talking about? Stand-up comedy scene in Bangladesh. Stand-up comedy scene in Bangladesh. Or a day at third space for me. A day at third space for me. Dude, that shit, honestly, a day at third space for me was literally a nightmare. Like at least when I was starting out, like I would have mad level anxiety and I didn't like used to talk to people that much. So I would just like take out the notes that oh no, the long pause. Okay. Onadini. I hope I pronounced your name right and I didn't completely fuck it up. Let's talk about Reed and bitch about him while he's away. Okay? And yeah, ignore the long pause. But yeah, I was really anxious about the third space thing, like, you know, starting out and stuff. I got LASIK, so I got those like weird ass Matt Murdock sunglasses, and yeah, it was just crazy, you know. Just I looked like I had Down syndrome and stuff. I was bald, and it was weird, man. Like I was super self-conscious, anxious about the whole thing. Max was really friendly. I met some cool other like newcomer comedians who were like starting out. I was talking to them to kind of like, you know, get rid of my anxiety a little bit, deal with it, like look at my lines and stuff. Yeah, and next thing you know, like the show starts and you realize that, you know, it's not that scary. You know, it's not as bad. Like you kind of get I think I got the handle of it pretty quick when I was starting out. Like the first joke killed, people were applauding and just cheering and stuff. And he's back. Woo! Got him. Hey, How many people? huh?
we How many still people? have two people watching us. মানে it's শোনো এই আমরা যে আজকে একটা মানে I think মানে এখন একটু অডিয়েন্স ইন্টারঅ্যাক্ট interesting করি, ওদের সাথে কথা করি, চলো ওদেরকে পচাই বা ওদেরকে বলি আমাদেরকে পচাই, ফাইজলামি টাইজলামি করে না ভাই, খালি নিজেদের মধ্যেই তো কথা বলতেছে। Oh no, the long মগ্নই pause. আছে, she is the only one listening in I think, আর কেউই নাই, ও জাস্ট হচ্ছে Shout এই out to Magno, dude. Thank you so much for listening to us ramble about random ass shit. I know it's really hard looking at my hairline for so long. I really appreciate it. You know. আসলে shout out to Mogno for watching us, মানে আসলে Who's the other person listening? I don't think anyone else is here, এখন দেখাচ্ছে একজনই, legit একজন ভিউয়ার, তো হচ্ছে like we're really killing it today, না? yeah, so basically প্যারা নেই আমার, এইটাই হচ্ছে আমার কাছে এটাই ভালো লাগে যে even you and I will মানে and stuff, and it's just like friends and stuff, and we can like totally, what's the word, be free with our speech and stuff. I get what you mean. We can come back to it whenever the fuck we want, right? Totally. So basically আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম তোমার বাংলাদেশের কমেডি মানে তোমার প্র্যাকটিসেস নিয়ে, তো হচ্ছে তোমার ধরো when we started coming up, মানে as people, মানে আমি যখন আস্তে আস্তে যখন I started going to school and going to college and everything, হ্যাঁ, তো হচ্ছে আমার হচ্ছে প্রত্যেকটা টাইমে আমি যেটা একটা জিনিস খেয়াল করছি যে there was always 100% of the time a funny guy in the group. There's always that one funny person in the group, in every group. হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি আমি হচ্ছে I see this, আমি তোমাকে যে উদাহরণের ওই যে কারণে হচ্ছে তোমার বলতেছিলাম যে more people are expressing themselves মানে creatively more than ever, এটার কারণ হচ্ছে তোমার এই in recent times আমাদের যে জিনিসটা হইছে তোমার we were exposed to a lot of ways to express ourselves, হ্যাঁ, যেগুলো হচ্ছে আগে আমাদের ছিল না, just by having a smartphone you have মানে it costs what তো 10,000 টাকা দামেরও in a different way. We also try to figure out if there are different ways to express ourselves, because we can't express ourselves in the more traditional ways anymore. হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি মানে এই কারণে আমার মনে হয় যে মানে there has been a মানে increase of content creators and মানে content creators who don't even know that they're content creators, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে like comics who don't even know that they're comics yet, হ্যাঁ, like আমি হচ্ছে আমার ফ্যামিলির উদাহরণ দিই, হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি আমার ম্যাটার্নাল দিকে লাইক আমার মায়ের দিকে হচ্ছে everyone is older than me, I'm the second youngest, হ্যাঁ, ইভেন আমার থেকে 1 বছর ছোট ও হচ্ছে আমার একটা বোন, we are the মানে smallest two, আর বাকি সবাই হচ্ছে older than us, হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি আমরা হচ্ছে মানে আমি অ্যাটলিস্ট বেশিরভাগ সময়ই ওই ফ্যামিলির সাথে আই ফিল আ লট মোর মানে কি বলবো মানে ডিস্টেন্ট ইন টার্মস অফ যেমন আমি তোমাকে ঘটনা বলি, আমি হচ্ছে লাইক তুমি তো জানো যে আই প্লে জিটিএ, রাইট? GTA Online, that's no, I don't play online. I play GTA 6 with the story mode. I just go out there, drive into like ram into like other cars and shit, shoot people up. That's what I do. I just murder a bunch of motherfuckers. যাই হোক তো বেসিক্যালি আমি হচ্ছে I used to play GTA অনেক আগের থেকে, ধর the first time I started playing GTA was in 5th grade, হ্যাঁ, in 2009. so San Andreas খেলতেছি, তো হচ্ছে ওইখানে গিয়ে আমার যে হ্যাঁ, ওইখানে গিয়ে হচ্ছে তোমার এই আমার এক ভাবি লাইক one of my cousins just got married at that time. আমি I was still at মানে 4th or 5th grade, হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি আমি হচ্ছে I go out and I tell her যে হচ্ছে মানে এমনি like she's a new person in the house, so she's having a conversation with the kid, হ্যাঁ, আমার সাথে গল্প করতেছে, like she's trying to be friendly and everything, you know, না Bangladeshi entire like she has to be friendly to me, I know so হচ্ছে she's trying to be friendly to me, so she's talking and I tell her about my gaming habits, হ্যাঁ, আমি হচ্ছে গিয়ে তাকে বলছি যে আমি এরকম জিটিএ খেলি,
আর এখানে হচ্ছে আমি যার ইচ্ছা তারে মারতে পারি, যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার কাছে এসকেপ লাগে। কারণ আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি যে আমি হচ্ছে মানে এমনি অ্যাকচুয়ালি গিয়ে হচ্ছে রাস্তায় মানুষ মারতে পারলে ভালো লাগতো। হ্যাঁ, তো হচ্ছে মানে বেসিক্যালি দ্যাটস হোয়াট আই সেড। হ্যাঁ, এন্ড মানে আই ক্যান সি This হাউ was to দ্যাট your ক্যান aunt. বি। হ্যাঁ, This was to your aunt. না, দিস ওয়াজ টু মাই, নট মাই আন্ট, মাই সিস্টার ইন ল, my Sister-in-law, cousin's right? wife. Yeah, yeah, gotcha. So, So basically, I tell her that, and she comes. It's when she gets very concerned, and she calls my mother and tells my mother that Reed wants to murder people in the street. Okay, to dekha I can. And my mom starts panicking. Hey, like what the fuck? So basically, মানে at that time তখন হচ্ছে তোমার মানে আমার আম্মু যখন হচ্ছে তোমার এটা জানতে পারছে, she just like we need to take him to therapy, and he's like he needs to go he's, to the he's doctor. probably, he's probably gonna be the next Ted Bundy. Yeah. He's probably gonna murder people in next, so we need to. I'm like, mom, it's a game, please man, calm down, it's just a game, I just Like do the it in the movie game, I plays know. sometimes is on the stage. That's what's up. I get what you mean. Exactly, so এই জিনিসটাই, এইটাই that was my point actually, যে হচ্ছে এই এই প্র্যাকটিসটা আমাদের দেশের মানুষ এখন পর্যন্ত not familiar with it. If you go and say some It'd be absurd funny shit if you were on like stage. playing like Spider-Man or Batman or some shit, and then it'd be completely different. And then you'd be like, I really want to save people. Yeah. And I then want to and save then people. your sister-in-law would be like, freaking, তোমার মাকে বলবে যে, dude, your son's a hero. Your son, Like, I fucking Batmobile, do what you gotta do, get him some batarangs. Like Batman Arkham Knight যদি খেলতো or some shit. So Or what basically if এইটা হওয়ার Street খেলতা, and then you're like, I really want to like murder people and stuff, and then your sister-in-law would be like, dude, তোমার ছেলেকে কখনো হুডি কিনে দিও না. Like, dude, it's crazy, man. It's like that argument that they were having in the US about video games making you violent and stuff. Video games making people violent, it doesn't, it's just a way to escape the reality. Witcher Like 3, no, I didn't play that game. like, you know those choice-based games যেখানে you get to decide what you say to the other person? We kind of maximum gamer, they always pick the most Canadian, the most sweetest option, like the kindest thing, because they don't want to offend virtual characters. এত ভালো ওই যে রোল প্লেইং গেম থাকে করে থাকে, তারপরে এখানে 3-4টা অপশন থাকে, and then you pick the choice, ওরকম টাইপের. So they pick the sweetest option, like the least savage option. We are nowhere close to becoming like Ted Bundy, okay? Like, it's weird stereotype. মানে এইখানে আবার ব্যাপারটা হচ্ছে কি, লাইক এই যে তোমার আমি যখন তোমার ইফ আই কাম ইনটু মানে in contact with actual people, হ্যাঁ, আমাকে most people that know me as a nice, at least হচ্ছে behaviorally ভালো মানুষ। হ্যাঁ, আমি হচ্ছে তোমার হচ্ছে আচ্ছা, শাহবাজ ভাই আসছে, শাহবাজ ভাই কমেন্ট করছে যে সরি গাইজ, I am just too tired today to join full time. আচ্ছা শাহবাজ ভাই, প্যারা নাই, you can rest. Thank you for showing up. It's okay, no pressure. He's a senior of mine from university. Thank you for joining us. আমরা হচ্ছে he's one of the good ones. He's one of the ones আমি যার সাথে ফাইজলামি করতে পারি এবং তাকে নিয়ে আমি জোক করতে পারি। হ্যাঁ, he does. You can make fun of. Yeah. Yeah, you can make fun of one of those people. That's awesome, man. You sound like a really awesome guy to hang out with. Yeah, he's an amazing guy to hang out with. We've hung out multiple times, and multiple times we hung out almost every day. Yeah, like আমাদের university খোলা থাকলে I get to meet this guy almost every day, and now I haven't seen him for 6 months. So yeah, as I was saying, তোমার হচ্ছে ওই যে প্র্যাকটিসটা, যে when you're in the game you're a different person, when you're on stage you're a different person. হ্যাঁ, মানে এই ব্যাপারটা হচ্ছে when you're joking, yeah, you're in the joke, you're making fun of something, it's not real. Yeah, it's not real. So basically a comic, he's gonna make jokes, like I'm gonna make jokes. It depends on how you take it as, you know, like all the things I say, if you take it as a joke, it's probably hilarious, hopefully, but if you take it as a statement,
I sound like a goddamn sociopath if you take it as ওই a যে serious statement. You know, if you think about the things I'm saying, and if you take it as like, whoa, this guy is legit trying to address the United Nations, like he's a politician, you know, then I just sound like I'm a psycho. Like I'm trying to compete with, yeah, sad life, man. Shabazz bhai bolte this. Like I'm trying to compete with Donald Trump on like craziness. You know, so it depends on how yeah you take it. Art হচ্ছে art. তুমি জিনিসটা একটা হিসাবে নাও. And the problem is this: you don't have to like the joke. You know, you don't have to think it's funny. You don't have to think it's appropriate. But I guess the issue happens when you feel like it's like this collectivist issue. Like you feel like you have to impose your views on other people. So if I don't like it, no one else should be able to see it. You know, it's like if I don't like hip hop, I'm not gonna listen to hip hop and then like complain about hip hop, you know, and exactly then say that hip exactly hop shouldn't exist. I'm just gonna listen to different types of music. Same with people who don't really like dark comedy or like a bit of controversial jokes and stuff, you know. I think না that's the কিন্তু way এই to go. I think here there is a intellectual argument to be had এখানে like about Sure, মানে what you can and can't joke about or can and can't say হ্যাঁ sure. এখানে কিছু জিনিস আছে কি লাইক যেমন আমি পার্সোনালি দিস ইজ জাস্ট মাই পার্সোনাল অপিনিয়ন এই জন্য তুমি আমার এখন যদি ওক বলো বলতে পারো কিন্তু হচ্ছে মানে Nothing wrong with being আমি woke. হ্যাঁ আমি না আই ডোন্ট আই দের ইজ সামথিং রং উইথ বিং ওক মানে অ্যাটলিস্ট আমি যতদূর আমাদের বুঝতে হবে আমি যে বাঙালি woke মানুষ আর ইউএস এর woke মানুষ খুবই আলাদা, ঠিক আছে? বাঙালি হ্যাঁ ফেমিনিস্ট মানুষ তারা জাস্ট বেসিক রাইট টাইপ পাওয়ার চেষ্টা করতেছে যাতে বেশি সেটাই অপ্রেসড না হয়। আর ইউএসএ এত রাইট তাদের, তারা ম্যানসপ্লেনিং তারপর ম্যানস্প্রেডিং নিয়ে ন্যাকাইতেছে। এই কারণে সেটাই তাদেরকে অ্যানোয়িং লাগে। বাট উই ক্যান রিয়েলি থিংক আমাদের ফেমিনিস্ট গুলো ওরকম, কারণ দে গট সাম ইস্যুস। সেইটাই লাইক এইখানে এইখানে আমার মানে আমি 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 এইটাকে এত বড় একটা প্রবলেম হিসেবে দেখি মাহিন দ্যাট ইট সামটাইমস বদার্স মি লাইক আমি হচ্ছে তোমার আই ডোন্ট লাইক ডিশওয়াশার জোক আই ডোন্ট লাইক জোকস ডিগ্রেডিং ওমেন ফর দ্য সেক অফ ডিগ্রেডিং ওমেন হ্যাঁ এই জিনিসটা আমার পছন্দ না লাইক আই আই হ্যাভ নো প্রবলেম উইথ ডিগ্রেডিং সে তসলিমা নাসরিন ডু ইউ নো হার Sorry, who? ডু ইউ নো Say তসলিমা that. নাসরিন Oh, is it that fucking atheist who got banned, like went to fucking yeah yeah India, yeah secular? he she Yeah, yeah, she says like weird stuff like she হচ্ছে একদিন ধরো হচ্ছে she's gonna post a photo of her eating a steak হ্যাঁ eating a steak with a lot মানে মানে meat eating basically eating a steak and enjoying it and how good the meat is and everything হ্যাঁ how tender the yeah is and everything হ্যাঁ she's gonna upload that picture to Facebook and a few days later when Qurbani Eid comes around he's like, we're Right. murdering these animals and they're being killed and it's horrifying. I'm like, what the fuck, bitch? You were eating steak like 2 days ago. Where the fuck did that come from? Where the fuck did that come from? Damn. The steak দুই দিন মানে- আগে বাপে থেকে খাইতেছে ওইটা ছবি দিচ্ছে, and পরে গিয়ে like পিটার রিপ্রেজেন্টেটিভের মতো কথা বলতেছে। Like, what the fuck, man? Like, that's double standard, right? So if I get to make that joke, I'm making that joke about Tosti Onashin on her views and her opinions. I'm not Yeah. making that It's joke about the mostly- entire. I totally get what you mean. So it's not basically about the ideas and the progressive movement. It's more about how hypocritical she is. That দুই দিন আগে সে একটা করে তারপরে এখন উল্টা কথা বলতেছে। I get what So you mean. the thing is, you have to learn to You were speak telling to me power. something close to this about how you said that your friends were like really progressive and stuff, but then they made colorism based jokes about you. Yeah. Which really না শুনো trashed each এই জিনিসটা আমি হচ্ছে শোনো আমি তোমাকে I'm gonna let's use this as my therapy session হ্যাঁ Let's do it. since কেউ দেখতেছে না let's use this as a therapy Sure. session আমাকে Yeah. CBT করি there is this মানে তোমার well known I don't want to say her name হ্যাঁ Okay. she even মানে she lives very close. I'm gonna have her on the podcast at some point in time. I'm gonna have them both on the podcast actually. You're gonna give her progressive name? huh?
Are you gonna give a name drop, or is she just gonna be No, mysterious? she should be mysterious for now. So basically, সে Okay. হচ্ছে মানে she's this person who's very mental health aware. She even has a mental health group and everything. হ্যাঁ, and we're friends in real life. We have become friends in real life. আমার ইউনিভার্সিটির, হ্যাঁ, we have become friends in real life. আমরা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ডস, আমরা হ্যাং আউট করছি on multiple occasions, and all the Yeah. time she has মানে she knows me and everything. So basically, you know me, I'm underweight, right? I'm skinny. Hmm. So হচ্ছে You're one. basically, হ্যাঁ You're one to talk, fam. so basically at Yeah, least but I you know know, you are underway. Yeah. yeah, so you know martial arts, man, at least তোমার এইটু আছে। তো Damn. যাই হোক কি বলে এই Mm-hmm. so basically I have a I sort of have an eating disorder. Yeah, like I sometimes don't eat, I don't feel like eating for like 20 to, I have gone on for মানে 48 72 hours মানে without eating, আমি মানে একদম মানে কি বলবো মানে legit I was on the মানে I was doing stuff and I started hallucinating things, এরকমও হয়েছে। হ্যাঁ মানে Why do you আমার think হচ্ছে that? I have, You know why you avoid হ্যাঁ eating? Can you explain what I sensation don't you know, feel? man, I don't know. I really don't know. I just don't feel hungry. I just don't feel hungry for What you hours on feel end. I just, fatigued after you get home, like you feel tired. yeah. So basically I see. আমি হচ্ছে I had lost মানে a tremendous amount of weight, about 5 kilograms in a matter of weeks last year, and মানে last year না তার আগের বছর আমার মনে নেই, মানে either 2018 or 2019 I lost like what 7 kgs, 7 kilograms in like a week, so a kg every day. Yeah, like I was having such a problem that আমি হচ্ছে মানে, and I was depressed, I was really depressed আমার হচ্ছে হোপ এখন হচ্ছে সেটা নাই, হোপ মানে এখন দিস ইজ গুড, আই থিঙ্ক ইটস মোস্টলি লিঙ্ক টু মাই ডিপ্রেশন। সো আমি হচ্ছে মানে I posted this status as a joke, হ্যাঁ, it was a cry for help. Basically, I didn't have any friends, I didn't have anyone to talk to, I didn't have anyone that I could really talk at that time, মানে I could express myself to. But Sure. I keep a very low profile, as you know yourself, from মানে যখন আমি চাই I go How long back completely was? off grid, Yeah, you go তাই hermit না? mode, dude. আমি হচ্ছে যখন থাকি না How একদম long থাকি back? না, মানে আমাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তো হচ্ছে মানে at that time I wasn't contacting, I was in my own headspace, হ্যাঁ, and I How was long back depressed, was this, by the way? হ্যাঁ। How long back was this, by the way? I don't know, maybe 1.5 or 2 years. I think two Yeah. years. 2 years would be a good time. Okay. Yeah, 2 years ago. So Okay, basically, you're আমি হচ্ছে, you can reach out with people. You're and really then reserved in hermit mode. Okay. yeah, then I post this মানে uh, status on Facebook, joking kind of, মানে Right. যে don't মানে ব্রো তুই আর ইউ ডিপ্রেস মানে হচ্ছে যে কাম এট মি উইথ ইউর ডিপ্রেশন, যখন হচ্ছে তোমার এই কি বলে 7 দিনে তুমি 7 কেজি ওয়েট লস করবা, হ্যাঁ, মানে হচ্ছে I don't know, It's it's like, not a are you very even funny joke. depressed if you don't lose? If you don't হ্যাঁ lose হ্যাঁ like 5. হ্যাঁ, if are you even Yeah. depressed if you don't lose মানে 7 kgs in 7 days, এইটা It's জাস্ট like আমি the পোস্ট করছি, হ্যাঁ do you even lift of mental health? হ্যাঁ বুঝতে do পারছি। you even lift over, so I'm in a very bad place, right? And then this মানে আমি হচ্ছে 7 kg, I very make it very clear that I have lost 7 kgs in the last 7 days. And this person, এই যে this mental health advocate, mental health and stuff, যাকে হচ্ছে যার, she has a huge following, হ্যাঁ, she has a Okay. huge following of people. There are মানে মানুষজন তাকে কুইন বইলা বেড়ায়, ও কুইন হ্যান হ্যান ত্যান whatever, হ্যাঁ। Yeah. So basically, she even claims herself to be very empathetic and stuff. মানে তার public perception হচ্ছে সে হচ্ছে this nice guy, হ্যাঁ। So Probably got basically, blue hair. হ্যাঁ, so basically she is a friend of mine, but she Yeah. does not think মানে সে হচ্ছে আইসা কমেন্ট করলো কি, hey, মানে it's not funny to মানে কি বলবো, uh, it's not funny to
compare sufferings with other people, হ্যাঁ, মানে you should learn to shut the fuck up, হ্যাঁ, এই টাইপের একটা কথা এসে আমাকে ডাইরেক্ট মানে কমেন্টে লিখে চলে গেল, হ্যাঁ, like I get the shut the fuck up part, আমার কোনো প্যারা নাই, and she gets to say that, যেই জন্য I didn't make a big deal out of it, হ্যাঁ, Yeah. কিন্তু she's a friend of mine, she lives close by, she goes to the same university with me, আমরা legit আমাদের বিল্ডিং পাশাপাশি, হ্যাঁ, Right. আমি যে So বিল্ডিং এ ক্লাস করি আর ও যে বিল্ডিং এ ক্লাস করে, they are just adjacent to each other, মানে she did not think you're যে really আচ্ছা আমি connected ওকে with this. নক করি, নক করে হচ্ছে জিজ্ঞেস করি যে হচ্ছে দোস্ত আর ইউ ওকে, হ্যাঁ, did you lose 7 kgs, what happened, what's going on, what's wrong, হ্যাঁ, she has mental Like, health groups and she has this mental health awareness, everything, yeah, কিন্তু she never thought of let me be empathetic, but after that, she, right after that, আমার আরেকটা friend, হ্যাঁ, he comments যে I'm very sorry what you're going through, but please don't এটা করিস না, এটা করলে অন্য মানুষের নিজেদেরকে ছোট মনে হয়, মানে they think মানে they think oh, now I'm curious to lesser know of what. themselves. Oh, it was like, are you even depressed if you're this way? হ্যাঁ 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 আচ্ছা, বুঝতে so পারছি। Oh, so that's why বুঝতে পারছি। আচ্ছা। So so your basically, friend now, and another friend comes to me and he responds, মানে he starts with an apology that I am feeling this way and I'm going through this, and then he comes on to my inbox, he DMs me, he tells me that those are you okay, মানে he doesn't even, মানে এখানে হচ্ছে মজার ব্যাপারটা, হ্যাঁ, he lives in the he lives in San Francisco, different up north east, yeah, he lives in San Francisco or university ওখানে, ও হচ্ছে তোমার ওখান থেকে he knocks me, he calls me up on messenger and he talks to me, those are you okay, what happened, what's going on, why did you lose 7 kgs and everything, and this other person, she lives right, মানে she next lives to me. close by, and yeah, and she even Goes to the this same guy, this university. dude, হ্যাঁ, this dude যে হচ্ছে আমাকে মানে অ্যাপ্রোচ করছে and talk very nicely with me, he never মানে he and I went to the same, আমাদের হচ্ছে কোচিং এ সেম স্যারের কাছে পড়তাম, হ্যাঁ, মানে একই Yeah. টিচারের কাছে পড়তাম এক সময়, we were little kids, and he remembered how he was like, and he check মানে আমার কিন্তু তার কিন্তু মেন্টাল হেলথ গ্রুপ নেই, হ্যাঁ, সে কিন্তু ক্লেম করে বেড়ায় না যে I'm the most empathetic person and shit I like see that, what. হ্যাঁ, আমি অনেক এমপ্যাথেটিক, আমাকে অনেক বলে, হ্যাঁ আমি অনেক এমপ্যাথেটিক, হ্যাঁ আমি মেন্টাল হেলথ হ্যাশট্যাগ মেন্টাল হেলথ হ্যাশট্যাগ, হ্যাঁ এইসব করে বেড়ায় না, he never fucking does that, but he came up and he checked up on me, which made me really feel মানে not And you মানে actually felt alone, not better. alone. I And felt you better actually because like of the same. Yeah, I get and what this you mean. I think it's interesting. Hmm. so তোমার এইখানেই মানে ব্যাপারটা I হচ্ছে guess কি যে it's আমি like more like she was more concerned with how she's perceived than how she actually is in a way. Like the perception of her mattered more than how she is. What do you feel about this? What are you trying to say with this? I'm trying to say that man মানে the thing is এইখানে হচ্ছে তোমার মানে when you're making jokes, even when you're making jokes, হ্যাঁ, তো আমি Yeah. যদি if we go back to that entire statement মানে sentiment of what you say up on stage is up on stage, হ্যাঁ, Yeah. তো তোমার self deprecation and what not, it is মানে you do it as well, হ্যাঁ, you Sure. do it as well, you do it in a way that is funny, you do it in a way that is মানে কি বলবো মানে very It witty, like helps you transcend the misery. Yeah. হ্যাঁ, so মানে basically I see some pain in your jokes as well, I don't Of know if course. they're true or not, হ্যাঁ, like I see that মানে you know the I don't want to get into that, but মানে you make the entire pedophilia joke and everything, হ্যাঁ, with the Dang. Hoosiers, right? So মানে Yeah. I see I how don't know. It wasn't exactly with Hoosiers. It was just like surrounding pedophilia. হ্যাঁ হ্যাঁ surrounding pedophiles, like Exactly মানে within relation. and that joke you make about মানে ওই যে forced feeding of aunties, হ্যাঁ, so হচ্ছে Yeah. basically the entire argument about consent and whatnot, so মানে Yeah. Yeah. I think One of my these are favorites. important, I think these are important conversations to be had,
হ্যাঁ, these are important conversations that we need to have in order to মানে কি বলবো bring these matters into light. হ্যাঁ, তো হচ্ছে কিন্তু তুমি কি যখন দেখতেছো যে মানে a certain person or a certain people are মানে reacting in a way that is not very much মানে তোমার কি বলবো Yeah. মানে আমার মানে হিউম্যান লাগে না জিনিসটা আর কি। And also মানে আমি আমার কথা হচ্ছে যে I'm not saying যে every joke I make you should deconstruct it and check up on me every time I make a self-deprecating joke on Facebook. হ্যাঁ, I'm not saying that. I'm just saying যে এমপ্যাথির কালচারটা, হ্যাঁ, এই যে এমপ্যাথির কালচারটা আমাদের মধ্যে গ্রো মানে হয় নাই। আমাদের আমাদের ব্যাপারটা কি মানে আমাদের সবাইকে মুসলমান হতে হবে, আমাদের সবাইকে অমুক দল সাপোর্ট করতে হবে নইলে আমি খারাপ, আমাদের সবাইকে অমুক দেশ সাপোর্ট করতে হবে নাহলে আমি খারাপ, আমাকে অমুক স্পোর্টস ক্লাব সাপোর্ট করতে হবে নইলে আমি খারাপ। হ্যাঁ, তো লাইক আমরা হচ্ছে এই ইয়াটাতে যখন আটকে গেছি তখন হচ্ছে ইভেন আই মেক দিস মানে রিমার্কস। হ্যাঁ, লাইক আমি Yeah. হচ্ছে মানে শুনো আমি হচ্ছে আই ডোন্ট হ্যাভ মানে এনি প্রবলেম সেইং দিস রাইট নাও, কারণ হচ্ছে এখন আওয়ামী লীগ সরকার চলে। তো হচ্ছে বেসিক্যালি আই কাম ফ্রম আ মানে ভেরি পলিটিক্যালি ওরিয়েন্টেড ফ্যামিলি। হ্যাঁ, মানে হচ্ছে আমার ফ্যামিলি অনেক পলিটিক্যালি All right. বেসিক্যালি They পলিটিক্যালি got some. অ্যাক্টিভ। সো বেসিক্যালি আমি হচ্ছে আমাদের বাসায় উই হ্যাভ প্র্যাকটিস দ্য আর্ট অফ মেকিং জোকস অ্যাবাউট মানে বিগ নেম পলিটিশিয়ানস অ্যাজ মানে আমরা You ছোটবেলা must be থেকেই। হ্যাঁ, horrible not being able to joke about that. Fuck. হ্যাঁ, তো Because বেসিক্যালি ভিতরে অনেক থাকো তোমরা আবার ফ্যামিলিটাও এরকম ভাবে জোক টোক করো এগুলো নিয়ে বেশি। হ্যাঁ মানে আমার মাই ফাদার ইজ এ পলিটিক্যাল সায়েন্স মাস্টার্স। হ্যাঁ, so Right. মানে he has a master's degree in political science and my mother has a master's degree in history. We talk about this shit all the time. হ্যাঁ, Yeah. মানে হচ্ছে so basically আমরা হচ্ছে মানে whenever we are having conversations like this মানে we know that মানে আমি যদি কখনো জোক ক্র্যাক করি সেই জোকের ভিতরে কতদূর কি আছে সেটা কতদূর হাসাইতে পারবে। হ্যাঁ, এগুলো সবকিছু হচ্ছে চিন্তা করে করি লাইক। সো বেসিক্যালি আমার বাবা হচ্ছে ইজ আ বিগ টাইম লাইক বঙ্গবন্ধু ফ্যান। হ্যাঁ, তো হচ্ছে Yeah. হি বেসিক্যালি হি ডাজেন্ট কমপ্লিটলি মানে এই জিনিসটাকে সে কমপ্লিটলি 100% সাপোর্ট করে না যে সবকিছুর নামের শেষে আগে বঙ্গবন্ধু লাগায়। হ্যাঁ, কিন্তু হচ্ছে সে আবার মাইন্ডও করে না। হ্যাঁ, তো হচ্ছে সে বেসিক্যালি একবার একটা উবার ড্রাইভারকে সে হচ্ছে আমরা কামিং ব্যাক ফ্রম আ ওয়েডিং, উবার ড্রাইভার জিজ্ঞেস করছে যে কোন দিক দিয়ে যাব। তো হচ্ছে বাবা বলছে কি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের পাশ দিয়ে যাবেন। বেসিক্যালি ওই জায়গাটা আবার উবার ড্রাইভার বলে ও চিন্মৈত্রী। হ্যাঁ, তারপর মাই ফাদার গট রিলি অফেন্ডেড যে কেন এটার নাম তো চিন্মৈত্রী না। হ্যাঁ, ওয়াই ডিড ই সে দ্যাট। তো হচ্ছে আমি আমি হচ্ছে তারপর বাসায় আসার পর আমরা হচ্ছে সবাই বাসায় আসছি এন্ড আই নিউ মাই ফাদার উড বি অফেন্ডেড বাই দিস। হ্যাঁ, সে হচ্ছে বাসায় ঢুকেই জাস্ট দরজাটা লাগাই সে জাস্ট শুরু করে দিল যে হ্যাঁ কেউ হচ্ছে নামগুলা ঠিক মতো বলে না, এই আজ এর একটা নাম আগের নাম এটা কেন বলবে হ্যান ত্যান। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে আমি কিছুক্ষণ ওয়েট করলাম, করে আমি হচ্ছে মানে রাত্রেবেলা হঠাৎ করে লাইক আই গো ইনটু মাই প্যারেন্টস রুম এন্ড আই টেল হিম আচ্ছা বাবা শাহবাগের ওইখানে যে একটা হসপিটাল আছে না ওই হসপিটালটার নাম জানি কি। তারপর বাবা বলে কি পিজি হসপিটাল। হ্যাঁ, বিকজ ওটা পিজি হসপিটাল নামেই চেনা কিন্তু অফিসিয়ালি ওটার নাম হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কি বলে এই ইনস্টিটিউট অফ সামথিং বিএসএসএমইউ। হ্যাঁ, তো হচ্ছে আমি বললাম যে এখন তুমি এটা কেন বললা। হ্যাঁ, সে যদি বলতে পারে তুমি এখন এটা কেন বললা। হ্যাঁ, আমার আমার বাবা এন্ড আমার আম্মু বোথ লাইক স্টার্ট লাফিং একদম সাথে সাথে যে দ্যাট ওয়াজ গুড, দ্যাট ওয়াজ গুড। তো হচ্ছে মানে বেসিক্যালি আমি হচ্ছে এরকম একটা ইয়াতে তো আমার কিন্তু মাই ফাদার অ্যাজ মাচ এজ হি loves that person, I still get to make that joke. Sure. I still get to make that joke at home at least. So হচ্ছে ওই whenever I don't get and it to doesn't do mean that, that you have any disrespect or like resentment towards that person. It's exactly, just you're just exactly. yeah, you're not making a statement. হ্যাঁ, তো আর কি এই জিনিসটাই তোমার হচ্ছে ইটস ইন্টারেস্টিং হাউ অল দ্য থিংস ফাংশন। ঠিক আছে, মানে আমি আসলে এট দিস পয়েন্ট আমার আসলে কোনো পয়েন্ট নাই। আই ডোন্ট থিঙ্ক আই এম জাস্ট র্যান্টিং অন অ্যাবাউট র্যান্ডম শিট। It's okay. It's completely fine. We all gotta vent sometimes, you know.
talk about our shit. I love becoming your unofficial therapist. But yeah, I get what you mean. Like it's Nah, but this these are all uncertainty. related to comedy, though. These are all It is. related to comedy. Yeah, it does. Like the theme is around censorship and how we aren't really free with new ideas. Uh, it's this thing about uncertainty avoidance, and we aren't that welcoming of new ideas and stuff. And I guess that really the hinders individualism, because I think that like if you're trying to thrive in art, if you're trying to become a good artist, an artist is extremely and is an extremely individual person. Like if you look at the handful of comedians we have in Bangladesh, they're extremely different from each other. Like we and I connect on a lot of ideas and values and jokes and stuff, but I feel like our styles are still remarkably different, and we think They different are. things are funny. And it doesn't mean that one is funnier than the other. Like I get laughs, you get laughs, and then there are people who don't even remotely joke about the things that we joke about. They're just joking about marriage or like lower back pain or some shit, and they also get laughs. feel like I feel like it's a very individual thing, you know. It's a and But at the uh, same time, it's a I, very collective thing as well. Like you are speaking to an audience of people. yeah, yeah. But the thing is that the experiences and the art, it comes through you, and you are the only one who curates it. Same with painting or music and stuff like that. So it's not something that someone else makes you make that joke, or someone else influences you to make that joke. Uh, Before we talk about that, shout out to fucking Labib. Props to y'all for doing this for hours with this tiny audience. Dude, we gotta hustle, bro. We gotta go from 2 to 21 day, man. We gotta go from 2 to 12 someday. And I'm glad to have you, Labib. Thanks for tuning in. Yeah, Hope you're Lavit, doing good. thank you for watching with us. We still have 4 people watching us. Man, it's surprising that people are Wow. still interested in this sort of stuff. Thank you so much, dude. So Thank you for listening to how like us ramble. I know it's really hard to look at my fucking hairline. Jesus. But yeah, I really appreciate it. What was it talking about? Yeah, so it's a very individual thing, you know. And if someone right. else makes you say a joke a certain way, or like make your music a certain way, or do a painting a certain way, ultimately the art suffers, you know. Like you put a little bit of yourself in your art, you know. Like there's this quote I heard. It went like every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter. So technically what you're doing is Shahid Bhai is like pussy. Do you know uh, Shahed? I don't know, but he sounds like he's a little bit mean. If I write pussy with highlighted on StreamYard too, damn, dude, he sounds like he gives no fucks, man. He doesn't. Thank you, He Shahid gives Bhai, for hanging out, listening he to us. he gives less fucks than me, man. Money that Dude, and sure that's that saying something. And that's saying something. ওদের সাথে একটু I কথা know this guy for yeah, you like know this. 16 years. Like we're friends Damn. since we were in class 3, I think, or 2. Yeah, when I'm class 2 na 3 তে থাকতে we became friends. So and the friendship still lives on. সবারে পচানো শুরু করতেছে oh man, making like weird third grade Nuno jokes and shit. Damn. He Dude, you know what's weird? Like আমি এতগুলো জোক লিখছি, আমরা এতগুলো জোক লিখছি, আমি like Max এর সাথে ক্লাস করছি, improv করছি, and I still find fart jokes and Nuno jokes funny. It's like, dude, আমরা আসলে না পাগল ভাই। না I মানে love how you understood that it's the pussy sound effect. What? What pussy sound effect? Is this like a Minecraft thing that I don't understand? I like you I think it's a already. Valorant thing. Oh, thank you so much, Shahid. You seem awesome too. You seem like তোমার সাথে হ্যাং আউট করলে তুমি আমারে 2 মিনিটে পচানো শুরু করবা, তারপর আমি আর হ্যাং আউট করা বন্ধ করে দেব। Like you'll be like, দোস্ত লাল চা খাই চল। তারপর কি লাল চা খাবো, লাল চাটা মুখেই দিতে পারবো না, তারপর পচানো শুরু করব। Labib is like, getting banned from public platforms is an extreme sport I can very much appreciate.
Oh my god, dude, লাবিবকে এখানে আনতে হবে fam. Fucking Reed, did you see that joke? Like, Tashrifa, I think, is like I'm not really close with y'all, like your connections and stuff, but Tashrifa, she like did like a status যেখানে like লাবিব একটা joke বলছে বুঝছো? So it was a joke about how like তার মা বলতেছিল যে হাই হেডফোনটা ফেরত দাও or some shit like that, and then Tashrifa was like, dude, it's literally my headphone, why should I give it back? I literally own the thing. And then Labib was like, এরকম জিনিস বাঙালিদের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে বলা উচিত যে dude, this is literally my thing, I own it. আর ওইটার ডেলিভারি আরো পারফেক্ট ছিল, and I felt like dude, like লাবিবের ওই জোক killed man. আর ওইটা ফোনের মধ্যে বলছে. I miss that guy's comedy, dude. I miss your comedy, fam. Labib and I have studied in the আমরা কিন্তু we never met at university. I don't think once. আমার লাইভের সাথে একবার দেখা হয়নি, কিন্তু লাইভ আর আমি কিন্তু একই বিল্ডিং এ ক্লাস করি। লেজিট আমরা একই সেম বিল্ডিং এ ক্লাস করি। আমি হচ্ছে 4 তলায়, আই থিংক ও হচ্ছে সেকেন্ড ফ্লোরে আর ফার্স্ট ফ্লোরে। So basically মানে না, Labib is a really interesting comic. Labib is a really interesting comic. Blushes, dude. His comedy is like theatrical and shit, and dude, মানে ও আইসা যে বইসা পড়ে প্রতিবার, it's brilliant. ও আইসা লাইক সবার আই লেভেলে বসে পড়ে। হ্যাঁ, আমি যখন স্টার্ট করছিলাম তারপর তোমার সেকেন্ড টাইম, তখন তো লাবিব ছিল না? লাবিব আমাদের পরে আসছে না? আই এম নট শিওর। আমি লাবিব থেকে আগে, আমার মনে আছে লাইক অডিয়েন্স কমে গেছিল আর এনার্জিটা কমে গেছিল বুঝছো? সো মোটামুটি সবাই ডেড আর কমিক্স গুলো একটু খ্যাট টাইপের। সো তারপরে গিয়ে লাবিব গেছে, that dude is acting like this is like some improv theater shit and literally bringing it, dude, like eto energy, like god damn. And I was like, dude, I gotta like make friends with this dude. Acha, by the way, to comics, like to comments, go like to Corey. I like you already, man. Getting banned from আগে কয়েকটা আছে। আচ্ছা, শাহেদ, humor is like karma, it's a loop. Putki jokes were funny in 4th grade, then we eventually went to meta level, and now all that doesn't seem funny anymore, and Putki is funny again. Dude, totally, Shahid, like Jesus, it totally went full circle. That's what's up. Labib like, started watching. Labib not a comedy. He's not fuck you, Labib. Acha, I want to have Labib on in the podcast, actually. I want to have Labib on in the podcast. Why am I acting like it's my podcast? But I think you should, yeah. I agree to it. It's awesome. Dude, Reed, you should collab with someone. Like you should have like a co-host or some shit. You know? Okay. You want to be my co-host? No, I wasn't talking about me. Not at all. Not at all. No, I mean, why would you guys want that? What do you guys think? Fucking like the commenters, like the viewers, like yeah, 4 viewers. Whoever's watching, the 4 of you that are watching, I want to know what you guys think. Do you think I need a co-host? I don't think so. Actually, আমার আসলে মনে হয় কি, হ্যাঁ বলো ask your question. He needs a politically challenged co-host so that he can make Charles Xavier jokes, or or like, dude, this is like when you bring like a less funny friend with your girl, so that like wingman korte aro easy hoy, so you see more by comparison. Oh my god, chat e koyjon ache ekhon? I don't know koyjon, 3 জন আছে দেখাচ্ছে। তারা actually 2 people কমেন্ট করে তাদেরকে লাইক জোস চিল মানুষ মনে হয়, লাইক শাহেদ ভাইয়ের কমেন্ট করে, লাবিবের কমেন্টস করে, y'all are awesome, man. Thanks for hanging out. Whoever comments is a cool guy by default. এখন দেখা গেছে আরেকজন আসছে, 5 people. We have 5 people now. Comment who you are. যাই হোক, আমি আসলে মানে I would like to think যে ঠিক আছে রে, হ্যাঁ এক সেকেন্ড আসতেছি, give me a second, all right? আমরা এখন we are almost 2 hours and 30, I think 2 hours and 30 minutes I'm gonna finish it off. তারপরে হচ্ছে তার আগে পর্যন্ত I'm gonna talk about some
other stuff and who I plan on having on as a guest next time and everything. তারপর হচ্ছে মানে I actually এইখানে বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমি এই ইয়াতে কোনো co-host অথবা আরো মানুষজন রাখি নাই একটা কারণে I want to have a one-on-one conversation, like one-on-one conversation with anyone. হ্যাঁ, because I want to know that person মানে from a depth level. I don't আমার audience engage করার থেকে it's much more important to me that I get to know that person and I get to মানে feed off the knowledge that that person has gained over the course of their lives and বিভিন্ন experiences, sharing experiences and stuff and relating to that with the topic. হ্যাঁ, একটা টপিকের সাথে রিলেট করে if we can talk, আমি আর মাহিন we have been talking about comedy for 2.5 hours almost. So মানে it feels much more interesting if I do it with one person than multiple people, কারণ multiple people ইয়া হলে আমার মনে হয় কি যে it becomes this entire মানে কি বলবো মানে তোমার এই হ্যাঁ জগা খিচুড়ি হয়ে যায় আর মনে হয় যে মানে আড্ডা কম হচ্ছে যে মানে আড্ডা কম হচ্ছে কিন্তু তোমার মানে ইয়া বেশি হচ্ছে মনে হয় যে অনেক একটা আমার সাপোর্টে কমেন্ট করছে I think a co-host is always good to have in case you go brain dead during the live and lose your shit and have a panic attack so that your co-host is there to save your life, save your live session. And even if no one gives a shit and don't have time to watch your live, you can at least talk to each other to keep the content going. That's what's up, man. Shout out to Shahid bhai. And also Shahid punctuation to use করে fam আমার শ্বাসই চলে গেছে মনে হইছে আমি আমারই করোনা ভাইরাস হয়েছে লিটারালি কমা নাই ফুল স্টপ নাই লাইক শাহিদ ভাই পুরো র‍্যাপ করা শুরু করছে fam. And the funny thing is, I don't think he even listens to rap music anymore. Which got 8 songs, dude. আমি লিটারালি পড়তেই আছি কোনো স্টপ নাই আমি লাইক আমিও বলছি যে মাইন্ড লাগে it's like that Eminem rap god. Yeah, dude, I miss those classic hip hop stuff, dude. Yeah, মানে that's I think that is coming to Bangladesh pretty soon. আমার কেন জানি মনে হয় হিপ হপ এন্ড beatbox এর পোলাপাইন আছে. I saw beatbox shit like fucking ছিল like they had beatbox competition which honestly sounds like gold material to me. Like চল তুই আর আমি একদিন ওখানে যাই just কাগজ কলম নিয়ে মানে just material লেখার জন্য. Like that's so funny. How do you even rate that? You know, like judges are like now or beatboxing টা বুকটা একটু ভালো ছিল ওটা থেকে. You know what I mean? It's so weird. মানে it's ওই তো মানে না বিটবক্সিং পিপল আছে বহুত দেখি আমি ইভেন ইয়াতেও দেখি তো বেসিক্যালি তোমার এই নিচে পড়ে র‍্যাপারদের মতো শিকাগোর র‍্যাপারদের মতো হ্যাঁ ম্যান আমি আর কি কো-হোস্টের কথাটা ভাবি না কেন কারণ হচ্ছে এই যে ইউ এন্ড আই হ্যাভিং দিস কনভারসেশন ফর দিস লং হ্যাঁ মানে মানে টোল্ড বোথ আর স্টোরিজ মোটামুটি ভাবে আর মানে আমি যখন কথা বলতে চাচ্ছি আমি কথা বলতে পারতেছি আবার তুমি যখন কথা বলতে চাচ্ছ তুমি কথা বলতে পারতেছো লাইক দের ইজ নো থার্ড পারসন টু ইন্টারাপ্ট হ্যাঁ যে হচ্ছে তারও একটা অপিনিয়ন আছে তাইলে পরে ইট জাস্ট বিকামস মানে দেখা গেল যে তুমি তোমার অপিনিয়ন অর্ধেক দিলা there has been times যখন you have been gone on rants for 5 to 10 minutes হ্যাঁ তো হচ্ছে তোমার মানে ওইটা এই I see Labib's comment. Yeah, material derived from beatboxing events. Skirts, boom, boom, prop, prop. Dude, what the fuck, man? Labib, man. Shahid bhai is like, I do always use punctuation in general, but it's kind of hard to instantly give replies to verbal conversation via text in comments, especially when you're jumping from one topic to another real fast. Yeah, dude. No one got time for punctuation. Yeah. I'm literally comment করার পর না তোমার ওই তো লাইক me and you more often তবে আস্তে আস্তে দেখবা অডিয়েন্স বেশি আর অডিয়েন্স ইন্টারঅ্যাকশনটা প্রথম থেকে করবা আরো বেশি বুঝছো মানে এটা মজা লাগে খুব how are you liking this having me on here? Yeah, I love it, man. I love it and I love having people like you on. Like we can have a conversation for 2.5-3 hours and easy we can have conversation for মানে ঘন্টার পর ঘন্টা
হ্যাঁ, and no one would get bored, মানে neither of us would get bored, people would get bored and I don't give a shit about what people think. I like So how we go from like talking about deep ass shit to also silly ass like third grade fart jokes. হ্যাঁ This is হ্যাঁ like হ্যাঁ chemistry right there, man. এক্স্যাক্টলি, আই থিঙ্ক আর কি এখানে একজন বেশি মানুষ থাকলে আমার মানে আমি হচ্ছে মানে প্যারা খেয়ে যাবো আমার যতদূর মনে হয়, সো আই ওয়ান্ট টু I think আই it's ওয়ান্ট also টু কিপ দিস. interesting that you're trying to do something a little bit different. That you're actually trying to have like engaging, insightful conversations, like really get into subject matters. You're not just trying to make some jokes and you know. Yeah, I guess I was kind of comparing it to like Ashik bhai একটা শুরু করছিল podcast, which is just like a podcast. আর ওইখানে তারা এমন লেভেলের ফাইজলামি করে দেখে মজা লাগে যে ভাই, these guys are having so much fun, man. And they don't really have, it's not like a serious podcast, it's like তারা মেন্টাল হেলথের একজনকে আনছে, তারপর জাস্ট তারই পছানো শুরু করছে, আর মেন্টাল হেলথের সাবজেক্ট তারই পছানো শুরু করছে, like they give no fucks. So it's basically like a comedy podcast, বুঝছো? তবে তোমারটা এটার মধ্যে দেখতে I really admire it. It's something different. It's a little more serious. You're really trying to get into issues. You're trying to talk about opinions, trying to stir up some controversy. You just know, trying to have a thoughtful conversation with someone, man. That's just what I'm trying to do. আমি হয়তো দিতে পারি নাই আজকে, আমি বেশি কোলা পাই না। No, you did. Otherwise, it wouldn't have gone on for 2 hours and 30 minutes. Thank you so much. That because of yeah. So হ্যাঁ, thank you for being with us. I think আমি এখন শেষ করে দিব আমার টাইম, ভাবছিলাম 2 hours and 30 minutes এ শেষ করব, but I think we have had a lot of conversations about a lot of deep topics, and I think যে একজন constantly ছিল, সেই একজন they really enjoyed the entire conversation with us. I think it's Mogno ছিল, ওকে এখন ও মনে হয় এখন আসে নাকি জানি না, but we had মানে at least কোন একজন মানুষ ছিল যারা হচ্ছে শুনে মানে ইন্টারেস্টেড ফিল করছে, and that's mostly credited to you, man. মানে I'm just the host. You have brought in your perspectives and everything, and thank you for doing that. Thank you for making that happen. আমার হচ্ছে আমি before we say goodbye, আমার হচ্ছে আমি কিছু ইয়া করে দেই, আমার next week on the 17th I think. Fuck that shit. Mogno is still here. Shout out to Mogno. She's an artist, by the way. আমি হচ্ছে ওর Instagram কি আছে? I had a great time, guys. Thank you. Thank you for staying with us. I didn't really think this chick is wholesome. Awesome, man. আমার podcast সবসময় লাস্টের দিকে গিয়ে অনেক wholesome হয়ে যায়, because there's this one person যে হচ্ছে ফুল টাইমে থাকে. This is very nice. So হচ্ছে মানে I guess we overall art and comedy নিয়ে I think we have had a good conversation. So on the 17th of September, next Thursday, আমরা হচ্ছে আমার গেস্ট হবে হচ্ছে অর্ক রহমান হচ্ছে ফার্স্টের দিকে কমেন্ট করছিল, I think I'm gonna highlight his comment. হ্যাঁ, অর্ক রহমান is going to be my next guest on 17th of September. ওর সাথে হচ্ছে this dude is a really creative and talented dude. মানে হচ্ছে ও হচ্ছে like not like in a performing way, he's like মানে very active, very মানে organization skills and everything is very very good. হ্যাঁ, so this ওর সাথে হচ্ছে আমি মানে proactivity and ইত্যাদি নিয়ে কথা বলবো, কারণ হচ্ছে basically এই dudeটা হচ্ছে আমি this still surprises me, quarantine he did 53 online courses. He did 53 online courses. I'm like, how do you do that? I haven't done one. So like, I'm like, I really want to know what motivates him, what goes on in his head. Just like I wanted to know what goes on in your head when you're making a joke or whatever, and when you're going up on stage performing a joke. Long story short. Huh? Basically, panic attacks is what goes on in my head, and self-doubt. Basically, panic attack and self-doubt, and that creates this amazing comic that we have in front of us. We're very lucky to have you, Maheen. And আমি তোমাকে সবসময় বলি, I put you up there with top people. তুমি এটা জানো। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে মানুষের সামনে তোমার মানে I know এটা হচ্ছে জেরি সাইনফেল্ড সবসময় বলে যে হচ্ছে
মানে সে দ্যাট হি ইজ দ্য বেস্ট কমিক, হ্যাঁ, লাইক তাইলে পরে হচ্ছে মানুষের এক্সপেকটেশন অনেক বেড়ে যায়, তারপর হচ্ছে মানুষ হ্যাঁ গিয়ে হ্যাঁ হাসে না। তো হচ্ছে আমি হ্যাঁ আমি হচ্ছে মানে I won't do that to you, but people, থ্যাংক ইউ মানে after quarantine is over, after all of this is over, you should go check out Maheen's show. He's amazing. He's থ্যাংক a ইউ সো মাচ brilliant comic. আমি হচ্ছে মানে I would really appreciate it আমার যে কয়জনই আমার ফ্রেন্ডরা যারা এখন দেখতেছো এবং পরে গিয়ে দেখবা, you go and watch Maheen. And we're gonna have Orko on the next podcast. I hope you had a good time. I hope we've been able to entertain you. Maheen, if you have any parting words, I'll let the people know. Not sure I do. Yeah. Thank you so much for having me, Reed. Like this was a huge honor. Love this. Love talking to you. Love hanging out with you guys. Shabazz bhai is like I said. Damn. Oh shit. I'm sad Yeah, too, fam. I said this was a Shabazz bhai lot of was on fun. my podcast. Shabazz bhai was on my Shabazz bhai podcast. was on your podcast. Yeah, I gotta absolutely. check that shit out. On Damn. the Yeah. Oh, by the way, you're the first, মানে আমাদের মাত্র আমার পডকাস্টের এই এক মাস হইলো আজকে, like 4 Yeah. weeks. I have gone up 4 weeks. এই হচ্ছে you're the first one, মানে এক মাসের পরে তুমি আসলা, and it was really So I'm great like, having you, man. I hope to have you on in the future again. কখনো of পরে course, you যদি can definitely keep it going. You know, make this a thing. Give it a name. Make it famous. You definitely have an audience for it. Shout out to Reed's fans for listening to my bullshit for like over 2 hours. Thank you so much for everything, hanging out with us. To Mogno, Shabazz bhai, Shahid bhai, Labib for hanging out. Reed, thank you so much for having me. Yeah, it's a thank huge you. honor. Thank you to the 4 people that are still watching. Thank you to you Sound like guys that Canadians. are here. We So, sound like হ্যাঁ, Canadians right now. Dude. We sound like Canadians right now. being nice is not a crime. Yeah, it isn't. It isn't. But exactly, so আমরা we can be Canadians, সমস্যা নেই কোনো। But yeah, Yeah, on that so I'm gonna end this right here. I hope to see the 4 of you on the next podcast. And Orko Rahman, we're gonna talk about productivity, quarantine, and how we're dealing with mental health and physical health and all of the things that we're going to talk about. I hope you guys will be there on the next Thursday podcast. I don't have a name for it. I'll come up with one. not yet. Not yet.